Mission for wisdom. வாழ்க வளம். Twofold path of virtue. I in my life will not cause any harm to anybody, physically or mentally. I shall try to remove the misery of others to extend purpose. I in my life will not cause any harm to anybody, physically or mentally. I shall try to remove the miseries of others to extend purpose. I in my life will not cause any harm to anybody, physically or mentally. I shall try to remove the misery of others to extend purpose. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளம். Attain divine realization. The boundaries of all nations guarded by a force common to every country. May all men live without rancor or fear. Working for a living, all wars disappear. May the people all over the world find lasting peace which fills their mind. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். Invocation for rain. May the rains be copious and lakes, ponds, rivers and wells brim and overflow for the welfare of all. May the rains be copious and lakes, ponds, rivers and wells brim and overflow for the welfare of all. May the rains be copious and lakes, ponds, rivers and wells brim and overflow for the welfare of all. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளம். May peace prevail within us. May peace prevail around us. May peace prevail all over the world. Peace, peace, peace. வாழ்க வளம். Thanks for the opportunity. வாழ்க வளம். வாழ்க வளமுடன். Thank you for conducting the meditation. Now, the welcome address is going to be given by our Vision Director, Dr. K. Perumalaya. He was a physics professor in Shri Ramakrishna Mission Vidyalaya, Coimbatore, and served the institution for about 34 years. He has guided many MPhil and PhD scholars. Still, he is guiding PhD scholars. He is in this system for more than 41 years. Now, I request our Director, sir, to render the welcome address. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம். கேக்குதப்பா? பேசுறது கேக்குதுங்க ஐயா, கேக்குது. Respected expert, respected guide, dear scholars, brothers and sisters, I am really happy to welcome all of you for this scientific webinar and this Kayakalpa. So we have been doing this for the past 20 days, and more and more facts are brought out from this. Today I am happy to welcome Dr. from Hosur, Dr. Swathanthira Devi from Coimbatore, and Dr. Anandhakumar Dhanasekaran from UK. So they are all speaking. We are not. Now, so last time, Shri from UK also joined the thing. He will be also coming. Then M.V.RABINDRANATH is always a source of inspiration, giving lots of ideas to us. So I'm happy to welcome all of you on the station. Our Dr.T.T. our own guide, and today he will be also presenting views and all making this webinar in this one. So our aim of this discussion is mainly bring out all the secrets of the Kayakalpa. Kayakalpa, even though it takes 10 minutes in a day,
and for each Kayakalpa it takes only 1 minute. But however, it gives a lot of benefits. So all these benefits should be scientifically brought and scientifically verified and scientifically submitted to the world. Then only the world will start believing it and will enjoy the benefits of the Kayakalpa. So even now, the corona, lakhs and lakhs of people have died and crores of people have suffered. But we can assure them, uh, had there been aware of the Kayakalpa throughout the world, if all the 800 crores of people are aware of Kayakalpa, are doing Kayakalpa, then the death toll would have been to this size. It would have come down to a few lakhs. Surely we can believe that. Such a wonderful uh, technique comes to the event. Now the people are suffering all over the world because of so many problems, particularly physical ailments, followed by the mental ailments. For all the remedies, I think Kayakalpa will be a great boon for helping all the people. Along with the Kayakalpa, the exercise and the meditation, so it helps to remove all the problems of all the common issues. Such a wonderful technique from which it is given. So these techniques should be made available to all the people all over the world. Only we people are enjoying the benefit. Those who are here in the site system and those who are practicing regularly, they only enjoy the benefit. But the remaining, the entire world, they are not aware of it. They are not unable to enjoy the benefit. So it is our bound duty to spread this message all over the world and make all the people to enjoy the benefits. Because all the people are suffering physically, mentally. But here the remedy is given here, the solution is given here, or we can say the medicine is available here. So the doctors are here, the medicine is also here. So if the medicine is properly distributed to all over the people, surely all the people will enjoy the benefit. That's why Dr. Shanmugavelu is taking much effort, and as Swathanthira Devi has given a lot of lectures over this one, and Dr. Anandhakumar Dhanasekaran is also coming here last year, also given some wonderful ideas about it. Really, we are all very much happy that the team is getting improved every day. So the main aim is that we have to bring all the secrets behind the Kayakalpa. And the students, they can undertake this research also in different aspects. You can take the research. And the last time also when we were discussing that we can have two students, one for the energy and the chakras, and another one for the biomes in the way we thought of that. And the students, those who are interested, particularly the students who joined this year, 8 students have joined this year. I think those new students, you can choose the topic from the discussion here and work it out. It's not just we are starting and going away. So we have to bring truthful results so that the other people can enjoy the benefits at the same time. Vedanthuriyam, the benefits of Vedanthuriyam will be understood by all the people, particularly the scientists. We have some 15,000 professors, assistant professors, and professors in our care. But these 15,000 professors are not enough because the world now is 800 crores of people, almost nearing there. For these 800 crores of people, the 15,000 masters are not enough. But at the same time, when we bring this effectively, scientifically, when more publications are coming out of this Kayakalpa, surely those publications will reach all over the world. And all over the world, people are searching for this Kayakalpa. And I think our job will become easier because technology, 1968, it's another 150 years, Vedanthuriyam will spread all over the world. But even now, we are unable to cover the 1 crore people till now. Such a stage we are now. So I request all those scholars to take some more effort in making the research over this Kayakalpa. And I am sure Dr. Shanmugavelu, Dr. Swathanthira Devi, Dr. Rabindranath, and Dr. Anandhakumar Dhanasekaran, all they will help us
because we the people, we are interested, but the anatomically and physiologically may not be fully aware of all the functions of the body, for which the doctors, they are here to help. Besides, they are academic doctors, they are also our scientists. So they know all the techniques, the intricate of the Kayakalpa. So with that, I think we will proceed to the depth of the subject and will understand all the secrets and bring out all the secrets. But it should be scientifically verified secrets so that the first science community gets that. Later on, through the papers, publications, and we can reach all the people, all other people through the world. So now with this, I'm happy to welcome all our doctors at Samudrevi, at Swathanthira Devi, and Anandhakumar Dhanasekaran, Dr. Sundaramurthy, Dr. Rabindranath, and our guide, scholars. I think I have to thank our scholars because they are all contributing a lot to this one. And I'm sure your interest, your depth of subject, surely that will help your junior to bring more results from the fight. So first we are taking this fight. After having a number of webinars over this, understanding all the secrets behind this one, then we will move on to exercise, meditation, introspection. One by one, we will have the subject for this webinar, and we have to bring all the hidden secrets changes. Samuji, to his level, he has given everything, and all the benefits he has made us to enjoy. At the same time, it should be brought scientifically and more publications. I request all of scholars, please take this special one and Dr. Here Dalgas. So I'm happy to welcome all the doctors, all the experts, and all the scholars again. And now the session will continue. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க. Thank you, Ayya. Valga Valamudan. Now I request PhD scholar Vasmati to call the presenters. Hello. Hello. Valga Valamudan, ma, you are audible, ma. Okay. Thank you. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். Guru Namam வாழ்க குருவே. I feel so excited in introducing all the presenters here today. Our first presenter is Dr.T.T. Shanmugavelu. A small note about him. He has finished his 3 MAs, one in English literature, one in education, and MA in YHE. And he has also completed MCom and MPhil in education and PhD. He served in Indian Navy for about 16 years. He was president in CBSE, ICSC, ISC matriculation schools for around 16 years. He was a president in B.Ed, M.Ed Education College for 7 years. Now, he is serving as a guide for all of us, all PhD scholars, the research supervisor in Aliyar University, and also the principal of Vinayaka Education. Sir, we feel excited to welcome you to deliver your presentation, sir.
Sir, you can unmute and you can deliver your presentation, sir. Be blessed by the divine power. Be blessed by the divine power. Be blessed by the divine power. By the grace of divine power and also by the blessings of our beloved Holy Divine Father, we all gathered through the Zoom in the 20th webinar series on scientific basis of Kayakalpa. First, let us pay our salutations to Mother, Father, salutations to our Father, salutations to our Holy Divine Father, all holy perfected people of this world, our most respected Dr.A.Jeya, our most valuable guests of honor who are present here, Dr. Swathanthira Devi Madam, Dr.T.T.Shanmugavelu, and Dr. Anandhakumar Dhanasekaran from UK, sir, and our valuable guests, Dr. Rabindranath sir and Dr.A.Jeya Prakash sir, yet to come, all our noble guides, all participants, and all our beloved research scholars. Thank you all. Salutations to your parents. We are going to discuss a small theme on sexual vital fluid for spiritual perfection. By the past so many seminars, all our beloved doctors have explained a lot of points on this. But today I am going to give few quotations from our Maharishi's verses. So first, the topic, the broad, narrow topic which is taken is sexual vital fluid for spiritual perfection. There are about 112 yoga techniques prominent in the world, like when our Vedatrian yoga, Vinaya yoga, Hatha yoga, Patanjali yoga, Kriya yoga, like that, a lot of yogas you might have heard. But Swami Vivekananda has given Bhakti yoga, Karma yoga, Jnana yoga, Raja yoga. Now today we are going to discuss the Kayakalpa yoga, out of which we give 5 important elements in that. Out of that, sexual vital fluid we are going to discuss. The sexual vital fluid, why we have taken first for spiritual perfection. We go to any yoga, but what is the purpose? Purpose of the yoga for perfection. Even we might have heard the Raja Yoga, there are Ashtanga Yoga, there are 8 Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. Last is perfection. We are going towards the perfection. When we move towards the perfection, which will be helping us, the sexual vital fluid for spiritual perfection. To maintain the health of a body and mind, the sexual vital fluid should be adequate in quantity as well as in quality. 2 important terms we must remember. The quantity, we must maintain the quantity in the sexual fluid. And the second point is quality must be maintained so that we can fulfill our aim of being perfection in the spiritual field. When the sexual vital fluid gets reduced in the quantity, life force lessens and the biomagnetism also depleted. To maintain the biomagnetism, adequate life force particles are necessary. Many people think that the sexual vital fluid comes only after a person attains maturity, which is wrong. The sexual vital fluid, as per our Divine Master, is present even in a child. The opening stock comes from their parents. When there is surplus in stock, it has to be eliminated from the body. The excess sexual vital fluid descends from the brain through the spinal cord into the sexual gland on maturity. Health of the body will not be affected as long as the excess sexual vital fluid alone only is removed from the body. But more than the excess, more than the limit, when the sexual vital fluid goes away from our body, then the many things, many problems arise. When there is a reduction of sexual vital fluid below normal level, consequently, biomagnetism level also will decrease. We must maintain the normal level of sexual vital fluid to maintain good physical and mental health. So one point we can recollect, there are 8 important organs by which sexual vital fluid is formed. Out of 8 organs, epididymis, vas deferens, ampullae, seminal vessels, prostate gland, Cowper gland, Letter gland. These are the 7 organs
which produce the liquid, and along with that, from the testes, that produces the one produces the one important light particle. All these together make the sperm. The first we come to the epididymis. That's a convoluted tubule in each testis which carries sperm to vas deferens. The second item, when you take the vas deferens, the epididymis is a bindu javun sulva. The vas deferens is the duct that transports sperm to the male organ. The third one, which we have talked, ambulae, is a vessel containing non-secreted fluid. The fourth item, seminal vesicles, glands found behind the male bladder and above the prostate gland of about 5 cm long and contributes fluid for ejaculation. The prostate gland is located below the neck of the bladder and is above the size of a walnut. The prostate gland, only man have these glands. And when you take the Cowper's gland, it produces a secretion which lubricates the female tract during copulation. Litter gland contributes mucus to the seminal fluid. Testis, male sexual gland located behind the penis in a pouch called scrotum. And it produces and stores the sperm. There's some important items out of the sexual vital fluid we discussed. Now we proceed to some of the points which Swamiji says. Out of that, one poem, see, you might have seen the book Bliss Beyond Words and other poems by Swamiji. By sublimating and recycling the sexual vital fluid. Starting is like this. By sublimating and recycling the sexual vital fluid, Kayakalpa frees you from a variety of earthbound ills. Your mind develops strength and contentment comes to stay. Charity, compassion and chastity, consciousness, patience, forgiveness and acuity of intellect, all these become part of your nature and being. Your thought gets oriented to the absolute direct and fear of death withers in the effulgence of wisdom. So we are behind of wisdom, we are behind of fear of death. We can conquer fear of death and we can attain the wisdom as per this point. So it's very clear. Even in the Tamil poems, he has given a lot of points. I have taken about 5 to 6 points. And then some 3 to 4 points, very important. The first point you can see, Bindunadame Veer Tangi. To get the original version from Swamiji, the one book, Jnanam Vazhum, you might be having. Jnanam Vazhum, it's the best book in Swamiji's. அதில் நம்ம கேட்குற எல்லாத்துக்குமே எல்லா சந்தேகத்துலேருமே சுவாமிஜி ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வித்து சக்தியை பற்றி நிறைய கவிகளை கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கவியை பாருங்க. உயிர் வெண்ணாம் சூக்குமமாம், உடலுக்குள்ளே உயிர் சுடல விரியும் அலை ஜீவகாந்தம், உயிர்காந்தம் உடலில் அணு அடுக்கை காக்கும், உடல் இயக்கம் மன இயக்கம் நடத்தி வைக்கும், உயிர்காந்தம் உடலில் மின்குறுக்கு ஆனால் உடலில் வலி நோய்கள் இவையாக மாறும், உயிர்காந்தம் மின்குறுக்கால் வற்றி போனால் உயிர் தாங்கும் வித்தோடையும் உயிரும் போகும். அது அந்த பாடத்துல இருக்காங்க. அந்த வித்தோட பெருமையை வித்தளவு அழுத்தமுறு தூய்மை கொப்ப விளைவாகும் உடற்கட்டு மனதின் தன்மை வித்தினது பெருமையினை உணராமுன்னம் வீணாக அளவு முறை மீறி மாறி வித்ததனை செலவழிப்பார் உயிர் நட்டமாம் வினைவினைவாய் நோய்கள் பல உருவெடுக்கும் வித்து உயிர் காந்தம் மனம் உடல் இப்பயந்தும் விளைவறிந்த விழிப்போடு காத்தல் வேண்டும் அப்படின்னு இந்த கவியில சொல்றாங்க. அடுத்து வித்துக்கு வித்தே அருட்பேராற்றல்னு ஒரு கவி. அதுல வித்து குழம்பதனை களமாய் கொண்டு விண்ணென்ற உயிரெங்க விரிவலைகள் சத்து எனும் ஜீவகாந்தம் அழுத்தமாகி சடலத்தில் இதுவே மின்னாற்றல் மற்றும் சித்து போல் ரசாயனங்கள் பலவுமாகி சிறந்தியங்க சிவம் அறிவாய் ஒளிரும் பிந்தை எத்தனைதான் புகழ்ந்தாலும் சலிப்பு ஏது எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி இதன்றி உண்டோ. அதாவது சிவத்தோடு கலக்கக்கூடிய நம்ம சிவகணத்துக்கு போகிறோம், அது அப்சல்யூட் ஸ்பேஸுக்கு போறோம். அந்த அப்சல்யூட்டோட இணையறதுக்கு இந்த வித்து குழம்பு மிகவும் நமக்கு உதவிகரமா இருக்கும். அடுத்த கவியில பாருங்க. வித்து உயிர் ஜீவகாந்தம் மனம் புலன்கள் விந்தை போல் அணு அடுக்காய் அமைதி இயங்கும் சித்து உடல் இயக்கங்கள் தொடர்பு உணர்ந்தால் சிவன் சீவனாய் விளங்கும் உண்மை காண்போம்.
நித்தம் ஓர் சுழல் தன்னைத்தானே சுற்றும் நில உலகு அதன் மைய கவர்ச்சியாலே எத்தனையோ வேறுபட்ட விரை ஊட்டி எழிலுடலை வளர்த்து காத்து அழித்தல் பாரீர் அப்படின்றாங்க. இப்ப நாம இந்த கடைசியில 2 கவி கொடுத்துருக்கோம். பட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பர்பஸ் என்ன, எய்ம் என்னன்றதுல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 3 major problems. We have seen few points about the sexual vital fluid, but we recollect some of the points from Kayakalpa. There are 3 major problems engaging the attention of scientists for many centuries. The first one is disease. Second one is old age. Can we postpone the aging process? Third one is death. Can we postpone death? I give you in bilingual. இந்த மூன்றையும் தடுக்க முடியுமா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி. Second one, simplified Kayakalpa yoga. The term Kaya means body, Kalpa means immortal. Kayakalpa is a wonderful technique of Siddha or Siddhar, that is denoting the perfected individual who has attained spiritual powers called Siddhi or Samadhi or perfection in life. That's a perfected life. And twofold objectives. Objectives of the Kayakalpa: withstanding the aging process, maintaining youthfulness and physical health, postponing death until one reaches spiritual perfection. This is to be noted. Postponing death until one reaches spiritual perfection. Till we reach spiritual perfection, we have to postpone the death, for which Kayakalpa is very much useful. The purpose, few purposes are given. Physical well-being helps to withstand the aging process, maintains health, maintains usefulness, postpones death as per one's wish to reach spiritual perfection. Now, the function of human system. Every time when we teach Kayakalpa in the mandram, we put the circle. The function of human system, you have 5 elements: physical body, life force, mind, biomagnetism, sexual vital. All these together form the human system. But any lack or any reduction or any damage of these one or above will cause pain, disease, aging, death. இந்த 5 நிறைவா இருக்க மாதிரி எப்பொழுதும் நாம பார்த்து கொள்ள வேண்டும். இந்த 5ல 1ஓ 2ஓ எல்லாமோ குறையும் போது என்ன வரும்னா 4 வரும்: வலி, நோய், மூப்பு, மரணம். Diseases என்றது there are many thousands of diseases nowadays. They are quoted, but in the olden age, as per Siddhas, there were only 4,448 diseases. Reason for diseases, they give 3 reasons. The கழிவுகளின் தேக்கம் ஒன்று, உடற்பயிற்சியின்மை, உணவில் ஒழுங்கின்மைன்னு 3 கொடுக்குறாங்க. Stagnant of excretions, lack of physical exercises, intake of improper foods. இதுல இந்த 3மே நம்ம பாத்தீங்கன்னா அந்த கழிவுகள் உடல்ல மலம், மூத்திரம், வியர்வை எல்லா கழிவுகளுமே எதுவும் தங்காம முறையா போகும்போது நமக்கு நோய் வராது. அதே மாதிரி உடற்பயிற்சி இல்லை அப்படின்னா உடலுடைய உறுப்புகள் சரியாக இயங்காது. இம்ப்ராப்பர் ஃபுட்ஸ், உணவுல ஒழுங்கான இன்டேக் இல்லைன்னா நோய்கள் வரும். இதெல்லாம் அடுத்தது நாம 3 important benefits of Kayakalpa. அதை பார்க்கலாம். The central nervous system as well as autonomous nervous system are strengthened. There are about 40 benefits given by Maharishi, but I have given only 3 important points here. The second one, muscles of both legs, rectum and kidneys are strengthened. Quantity and quality of sexual vital fluid are improved. So the next point, why aging process occurs? There are about 4 reasons given. Centripetal force, human body cells are being pulled towards the earth. The simultaneously decrease in quantity and the quality of sexual fluid as per the aging. The fourth one is due to polarity between the cells inside our body. When they are weakened, the gap is more. Our doctors have explained. Due to this, we get the aging process. We have seen all this. The points also we have seen. The one point I just want to tell, the spiritual perfection. And I give few points in Tamil.
உலகத்துல 112 வகையான யோக முறைகள் இருக்கு. எந்த யோக முறையில போனாலும் சரி, எந்த யோக முறையை பின்பற்றினாலும் சரி, நம்மளுடைய ஆன்மா தூய்மையா இருக்கா, நம்மளுடைய நோக்கத்தை நம்மால நிறைவேற்றிக் கொள்ள நம்முடைய உடல் ஒத்துழைக்கிறதா அப்படின்னா, நம்முடைய பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு, நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய யோக முறைகள்ல காயகல்ப யோகம் தான் உயர்ந்த இடத்துல இருக்கு. ஏன்னா அது சுவாமிக்கு உச்சகட்ட பயிற்சி, குண்டலினி யோகத்தினுடைய உச்சகட்ட பயிற்சின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா பிளான்ஸும் இருக்கும். நம்ம பாடி ஃபிட்டா இருக்கான்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல குறைபாடுகள் இருக்கும், அணுக்கள் சீர்மை குலைந்து இருக்கும். அப்ப இது எல்லாவற்றையுமே சரி செய்து நம்முடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் வரைக்குமே நம்முடைய உடலை பாதுகாப்பா வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடியது காயகல்ப யோக பயிற்சி. அந்த பயிற்சியை குறைந்த நேரத்துல நம்மால செய்து முடிக்க முடியும். பல்வேறு கோணங்கள்ல நாம பல வெபினார்ஸ்ல 20வது வெபினார் வரைக்கும் வந்துட்டோம். 20 வெபினார்ஸ்லயும் பல மருத்துவர்களுடைய அறிவுரைகளை நம்ம கேட்டுக்கிறோம். நம்ம கேட்பது மட்டும் முக்கியம் அல்ல, அதே போல நாம அதை பற்றி பேசுவது மட்டும் முக்கியம் இல்ல, அதை முறைப்படி நாம முதல் முறை கற்றுக்கொள்ளும் அதை நாம பின்பற்ற நம்ம அந்த பயிற்சி மட்டும் முறையாக செய்து நம்ம வந்த நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு, நம்ம பெர்ஃபெக்ஷன் நமக்கு கிட்டுவதற்கு வேண்டிய வகையில இந்த ஜீவ குழம்பு அல்லது தெய்வீக குழம்பு, இந்த தெய்வீக குழம்ப முறையாக அளவு முறை மீறாமலும் அளவை நாம் காப்பாற்றியும், அந்த 2 டேர்ம்ஸ் குவான்டிட்டி குவாலிட்டி, இது ரெண்டையுமே நாம மனதுல நிலை நிறுத்தி அதனுடைய குவான்டிட்டியை நிலை நிறுத்தி வைக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. அதே மாதிரி அதனுடைய குவாலிட்டியை நிலை நிறுத்தி வைக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. இது ரெண்டையும் நாம சரிவர செஞ்சோம்னா நாம போகக்கூடிய பயணத்துல இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பெர்ஃபெக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய ஒரு ஆன்மீக தன்னிறைவு எய்வதற்கு இது மிகவும் உதவிகரமாக என்று இருக்கும் என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இந்த உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன். இந்த உரையிலே கலந்து கொண்டுள்ள அத்துணை அன்பர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். Be blessed by the divine, be blessed by the divine, be blessed by the divine. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். Thank you, Ayya. Now I request Director Ayya to give his inputs. I request Dr.T.T.Shanmugavelu Ayya to give your inputs. My signal is very low, ma. I'll talk after 10 minutes. I'll reach us. Okay, Yes. okay, Ayya. Okay. Perumal Ayya, Dr. Perumal Ayya. Am I audible, Ayya? அம்மா, ஐயா பிஸியா இருப்பாங்க போல இருக்கு. கடைசியில டிஸ்கஷன் டைம்ல கூட பேசிக்கலாமா அடுத்தவங்களுக்கு? சரிங்க ஐயா. டாக்டர் சுதந்திர தேவி அம்மாக்கு கொஞ்சம் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு, சோ அதனால அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆமா, அப்சர்வ் பண்ணிப்பாங்க. மேடம் மேடம் தான் எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்க ஐயா, ஓகேங்க ஐயா. ஸோ டாக்டர் அனந்தகுமார் ஐயா வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொல்ல ஐயா கேட்கலாம். டாக்டர் அனந்தகுமார் ஐயா. நன்றி சாந்தி அம்மா. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. வாழ்க வளமுடன் அம்மா. ஐயா நன்றி ஐயா. டாக்டர், ஒரு அருமையான ஒரு ப்ரெசன்டேஷன், வெரி நைஸ் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் வெரி இன் டீடைல்டு discussion on the sexual vital fluid. What I want to know is, when you are presenting this, what is the aim of your presentation? You can put your aim as sexual vital fluid as per Maharishi. If you are this as your aim, your presentation is very good.
because you have taken all the references from Maharishi, and it covers most of the areas where Maharishi has mentioned about the sexual vital fluid. And you have taken references like anatomy, you have discussed the parts which are linked to the sexual vital fluid, especially in a man. There are only one or two areas where I think you can concentrate bit more outside our Maharishi, because just taking the points only from Maharishi and presenting it is a good revision. It's very nice to hear, but we want something extra from you so that people will get little bit more than what they have learned only from Maharishi alone. For example, the concept that the energy or the fluid has migrated down from cerebrospinal fluid or head to the lower sexual vital fluid, I'm sorry to say that that concept is actually wrong. So you need to see what is the reference outside Maharishi. So whatever Maharishi has said, you have correctly said. There is no doubt in that. And whatever Maharishi has said is very correct during his period, during that period with whatever the literature available, everything. But now we have the science a little bit more advanced, and there are a lot of new references happening. I'm not expecting you to get all the Western journals and literatures to get all the evidences, but at least try to get whatever the evidences outside Maharishi also whenever you are presenting. Every point when you are presenting sexual vital fluid, what Maharishi has said, 1, 2, 3, what is said by others, not just only the Siddhars. You can discuss with the doctors like in this panel and get some the actual Western medical view also. That will further improve your overall presentation and overall scientific content in the presentation. So when you start doing it, you yourself will find that Maharishi has mentioned, or in some other sources, it is mentioned that the energy descends from the head cerebrospinal fluid to the sexual vital fluid. But you will find there is no good reference in any other scientific publication. So you yourself can say that there is no real science behind it as of now. The chances of finding something in future is also impossible. The fluid things like our sexual vital fluid is converted into biomagnetism and it is sublimated into the brain. Science may prove in future. It is not proved yet. Science may prove in future. But the cerebrospinal fluid comes down and stays into sexual vital fluid. If you take it just as a fluid, absolutely no. It will never happen. It will be never proved by any science after hundreds of years also. The other way you can look at it is the amount of biomagnetism in the cerebral spinal fluid can get changed and transmitted to the lower chakras, and that biomagnetism can deposit as sexual vital fluid. That is one possibility. Not directly cerebrospinal fluid converting into sexual vital fluid. It is only the energy is going down. If you present like that, it is okay as of now, but you need to take some more references also. One minute. Yes, I was asked to discuss 10 minutes Maharishi's on the Maharishi's way. Okay, doctor. But earlier, Dr. Ratna Janathan, he is from Pandi. Have you heard his name, sir? He's Arunidhi, master. Dr. Ratna Janathan. I heard his name, Dr. Sundaramurthy. He has written a lot of articles about this. Even the parts, then the fluid coming from brain to genital organ. All this he has quoted earlier. It was long back. As you said, it was long back. Now, whatever changes have come, Maharishi said, that Ratna Janathan so told, I have prepared for about half an hour, including all those points. But due to the presentation of scholars, I have reduced to 10 minutes. Then I have taken only Maharishi's points. Now, as you said, initially when Maharishi told it is coming from brain through spinal cord to genital organ, then Dr. Ratna Janathan also told. Now, what all changes have occurred in the scientific changes?
Earlier we were using lantern, now we are not using lantern. Like that, what are scientific changes now? So during the discussion, if you kindly give, it will be useful to our scholars, sir. Whatever changes, as per today. In future, there may be changes, many changes. Could you kindly highlight, sir? Yes, Dr. Sundaramurthy. So, Sir. in summary, if I have to highlight in few points, number one, whether the energy or the cerebrospinal fluid converted into sexual vital fluid is definitely not happening. And Not happening. we can't take just the references whatever available in our Tamil literature, because you can take even literature from Tirumular, Vallalar, Avayar to prove this. But we need to look for a proper English based research and search, and I am very sure as of 2020 there is nothing to prove that, and chances that we will prove that the energy or the cerebrospinal fluid will change into sexual vital fluid, I don't think it will happen. If I am wrong after 10 years, I'm happy to get corrected. But Okay, sir. yeah, at the same time, you have nicely mentioned about the sexual organs and everything. And my other small thing which you can add is, if a person is reducing the ejaculation or following Maharishi's advice on Aindil Alavu Murai, he will be conserving the sexual vital fluid, which energy can be transferred into higher chakras when we are doing the Kayakalpa. Only the energy is going from lower chakras to upper chakras, which Maharishi has mentioned as Paima Porul. It is just the fluidity. These are the terms which we discussed in the last few sessions also. It is not fluid, it is not a material, it is the fluidity. The Paima Porul, the biomagnetism goes up into the higher chakras, so that you will get a better clarity in your thinking, you will get a healthy body, diseases will come down, and the longevity of life. The three things what you have mentioned is clearly and very nicely achieved by the sublimation of the energy. It is not fluid, it is not a direct material which we are taking it from lower chakras to upper chakras. And otherwise, I think it's a very nice presentation. You have tried to cover the sexual vital fluid very nicely. The two things I slightly differ is, sexual vital fluid is not directly taken to the higher chakras, it's only the fluidity. And second thing is, the cerebrospinal fluid coming to the sexual vital fluid at the time of puberty, whether it's male or female, it is not proven. So if you research some English based literature, you can get clarity on that. Otherwise, Okay, very sir. nice presentation, Dr. Sandramurthy. Thank you, sir. Thank you, Doctor. Now, I call Vasmati to call the other presenter. I call Mr. Pandurangan Hebu to give his presentation. Pandurangan sir, you can unmute yourself and kindly give your presentation. வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன். Am I audible? Yes, you are audible, but very feeble. Yeah. வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன். குரு நாமம் வாழ்க, குருவே துணை. சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உய்வித்த குருவே வாழ்க, வாழ்க வளமுடன். Good evening to everybody. I am Pandurangan Vasmati, PhD scholar. So I am going to give you my presentation about divine fluid connected with male infertility. Let me share my screen.
வாழ்க வளமுடன். கேக்குது. ஷேர் பண்ண முடியல. வருதா பண்ண? எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புனீங்கன்னா நான் அவனை ஷேர் பண்ணுறேன். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. He will send his PPT to you through WhatsApp. Okay, ma. Once I receive it, I will share. Okay, thank you ஐயா. வாழ்க வளமுடன். Till then you can continue, sir. Pandurangan sir, you can start. Divine fluid, that is sexual vital fluid. இப்போ மகரிஷி வந்து அதை வந்து டிவைன் ஃப்ளூயிட் அப்படின்ற நேமில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய வெப்னாரில் பார்த்துருக்கோம் அபவுட் தி டிவைன் ஃப்ளூயிட், வாட் இஸ் இட் இம்பார்ட்டன்ஸ், என்னெல்லாம் பண்ணுது, வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ், ஹவு இட் ஹெல்ப்ஸ் in attaining our spiritual benefits. அப்புறம் அது இல்லாமல் காயக்கல்பா பண்ணுறது மூலம் எவ்வளோ the general benefits, long life, postponing death, இதை பற்றிலாம் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். I am going to talk about how this divine fluid or sexual vital fluid is related to infertility, the common problem which is affecting almost the world. Infertility அப்படின்னா குழந்தையின்மைன்னு தமிழ் சொல்கிறோம். ஒரு கப்பலுக்கு வந்து திருமணமாகி 1 வருடம் கழித்து அவங்க நார்மல் இன்டர்கோர்ஸ் பீரியடில் இருந்து 1 வருடம் பொறுத்து குழந்தை இல்லை என்றால் அந்த கப்புள்ஸை வந்து இன்ஃபர்டைல் கப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி அஃபெக்ட்ஸ் போத் அந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் போத், அவங்க 2 பேரும் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. இதில் வந்து நான் எடுத்திருக்கிறது வந்து மேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் ஹவு காயக்கல் our Sky yoga can be used to treat this male infertility. How it facilitates to get a child quickly along with the regular medicines. So in the male infertility, what are the reasons? What are the misconceptions? How it affects the male? The male infertility, how it affects the female? அப்படின்ற பற்றி ஒரு 10 minutes எனக்கு கொடுத்துருக்க டைமில் ஐ வில் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன். இப்போ தெரியுதுங்களா? வாழ்க வளமுடன். Yes, it is visible. Yeah.
நான் மூவ் பண்ண முடியாது. நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சொல்லுங்க. ஐ வில் மூவ் த ஸ்லைட்ஸ் ஃபார் யூ. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for helping me, sir. So sperm and semen. So what is the difference between sperm and semen? Sperm is the diploid male reproductive cell. Semen is the fluid that carries sperm. It nourishes the sperm and helps in their mobility. But sperm and semen are involved in the successful fertilization of female egg cell. ஸோ நார்மலாகவே வந்து இதில் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். செமன்னு சொல்லுவோம், ஸ்பெர்ம் சொல்லுவோம். இதுக்கு பதிலாக அதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்பெர்ம் வர இடத்துல வந்து செமன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆல்மோஸ்ட் த சிமிலர் வேர்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் தேர் இஸ் எ லார்ஜ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்பெர்ம் அண்ட் செமன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். Semen is not just sperm. Semen and sperm are not the same things. Sperm is a microscopic cell that is a part of the semen. The job of the sperm is to fertilize the egg inside a woman's body. To get there, they are carried by fluids which are produced by different male organs like seminal vesicle, prostate gland, bulbotherial gland, etc. Sir, இந்த சுந்தரமூர்த்தி சார் சொன்ன மாதிரி there are 7 glands that produces this semen, the sperm and semen. Next slide, sir. Yeah. Sperm. So sperm is the important thing. Sperm is a motile reproductive cell not visible with naked eyes, which is transferred to the female reproductive system during sexual intercourse. During the sexual fertilization process, the sperm's nucleus fuses with the egg nucleus to form an embryo. This embryo grows into a baby. So the sperm the hero. The sperm it goes into the woman's body and it grows up as a new baby. Next, sir. Next slide, sir, please. Okay. Semen is the seminal fluid which contains the sperm cells along with other plasma liquid. White, yellow, or slightly grayish in color and viscous in consistency released from the penis. Semen is responsible for transmission of the motile sperm cells into the reproductive organ of the female. After some time of ejaculation, the semen changes into a jelly-like or sticky materials. So actually, the semen it's a carrier. It carries the precious sperm into the woman's body. Travel பண்ணி அந்த இதுல நீந்தி உள்ள போகிறதுக்கு that semen is helping. செமன்ல தான் அது மிதந்து போகுது. Next slide, sir. So components of semen. So இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு components of semenல there are so many items. So mainly sperm cells, fructose, prostate glandulins, amino acids, enzymes, flavins, citric acid, proteins, proteochloride, vitamin C, zinc, acid phosphate, prostate specific antigen, sialic acid, and muscles. There are much more items in the components in the semen. Next slide, sir. So where it is produced? So it is produced in two or mainly most 90% of the quantity is produced in 3 organs. That is seminal vesicle. About 30% is produced in the seminal vesicle. Prostate gland 55%. Testes, mainly sperm is produced in testes, and bulbotherial valve 0.5%. So these are mixed during genital stimulate. The genital stimulate அந்த ஒரு உணர்வு நிலை அப்படி சொல்லுவாங்க. உணர்வு நிலை வரும்போது தான் இது மிக்ஸ் ஆகுது. தோ இந்த எல்லாமே வேற வேற கிளாண்ட்ல ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் இயற்கையின் அற்புதம் கடவுளுடைய இது என்னன்னா இது 3 அட் எ டைம் தான் மிக்ஸ் ஆகுது.
இட் இஸ் நாட் மிக்ஸ்டு அண்ட் ஸ்டோர்டு. வேறு வேறு இதில் வந்து வேறு வேறு ஐட்டம்ஸ் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. இதெல்லாம் வந்து ஒரே நிமிஷத்தில் அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்டிமுலேட் அது வந்து ஸோ ஆண் பெண் உறவின் போதோ இதில் வந்து ஆண்கள் வந்து மாஸ்டர்பேஷன் சொல்லி அந்த வித்தை வெளியேற்றும் போதோ அப்பொழுதுதான் வந்து இது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி வெளியே வருது. இந்த ரெண்டு காரணத்தின் மூலம்தான் ஆணினுடைய விந்து வெளியே வருது. ஒன்று உடல் உறவின் போது அல்லது வந்து இந்த மாஸ்டர்பேஷன் பண்ணும்போது. இந்த ரெண்டு உறவின் போது இந்த ரெண்டு காரணங்களின் போதும் அந்த ஜெனிட்டல் ஸ்டிமுலேட் வந்து நடைபெற வேண்டும். நடைபெறும் போது அது வந்து உருவாகுது. இல்லாட்டா வந்து இது இந்த வித்துவை வந்து உள்ள நம்ம ஆணினுடைய உடலிலிருந்து வெளியே வந்து இயற்கையாகவே எடுக்க முடியாது. ஸோ இது எப்படின்னா, ஐ எம் ஏ சிவில் இன்ஜினியர். எனக்கு தெரிஞ்ச இதில் வந்து நான் இதை ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறேன். எப்படின்னா, ஒரு கான்கிரீட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். 1 minute please. Sir, have some water. Yes sir. I had. Sorry sir, sorry for this. Okay, we wait. No, sorry. Okay sir. இப்போ ஒரு சிவில் இன்ஜினியர், நான் டெய்லி சிமெண்ட் கல் மண்ணை தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அந்த இதில் ரிலேட் பண்ணும்போது சிமெண்ட் இஸ் எ ப்ரெஷியஸ் மெட்டீரியல், எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுதான் ரொம்ப காஸ்ட்லி மெட்டீரியல். அது இல்லாமல் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சருமே உருவாக்க முடியாது. ஸோ அந்த சிமெண்ட் வந்து தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, சேண்டு தனியாக இருக்கும், ப்ளூ மெட்டல் தனியாக இருக்கும். இது இல்லாமல் நிறைய அந்த கான்கிரீட்டுக்கு தேவையான ஒவ்வொரு கான்கிரீட்டுக்கு தேவையான கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க, வாட்டர் ஆட் பண்ணுவாங்க. எவ்ரி திங் வில் பி கெப்ட் செப்பரேட்லி. டூரிங் இந்த கான்கிரீட் என்னைக்கு போடணும், அந்த இதில் எப்போ போடணும்னு டிசைட் பண்ணும்போது அது எல்லாத்தையும் ஒரு டைமில் மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஏற்றுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் ஆர் இன் டிஃப்ரெண்ட் கிளாண்ட்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு அந்த காரணமான ஸ்பெர்ம் இது வந்து அழகாக டெஸ்டிஸ்ல இருக்கு. டெஸ்டிஸ் இஸ் பிலோ தி ஜெனிட்டல் பார்ட், அதாவது நம்முடைய உடலுக்கு வெளியே இருக்கு. வெளியே இருந்து அங்கே இருந்து வந்து அது அங்கே ஸ்டோர் ஆயிருந்தாலும் டூரிங் தி ஸ்டிமுலேட் ஒன்லி இட் கோஸ் அப் 2 to 3 inches மேலே போய் அங்கேருந்து மிக்ஸ் ஆகி தான் மறுபடியும் வந்து இட் கம்ஸ் த்ரூ தி பெனிஸ். அந்த வாஸ்ட் டிஃபென்ஸ் அது மாதிரி அந்த வால்வ்ஸ் மூலயமா அந்த டியூப்ஸ் மூலயமா போயிட்டு மறுபடியும் இது மேலே ஏறி மறுபடியும் கீழே இறங்கி அந்த இடத்துல மிக்ஸ் ஆகி கீழே இறங்கி வருது. இது வந்து ஒரு இயற்கையின் அற்புதம். அது ஏன் வந்து இந்த இது வெளியே வச்சிருக்காங்க, டெஸ்டிஸ் மட்டும் ஏன் வெளியே இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும். முக்கியமான ஸ்பெர்ம் தட் ஹஸ் டு பி கெப்ட் இன்சைட். இந்த ஒரு இதில் கூட படித்தேன் நான். இந்த ஹார்ட் லங்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இருக்கும்போது டெஸ்டிஸ் மட்டும் ஏன் வெளியே வச்சிருக்காரு இறைவன் அப்படின்னா, அந்த டெஸ்டிஸில் இருக்க டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலுக்காக வேண்டி அது இறைவனால் வெளியே படைக்கப்பட்டதான். நம்ம நார்மல் நம்ம உடம்புல இருக்கிற டெம்பரேச்சரை விட டெஸ்டிஸோட டெம்பரேச்சர் 2 to 3 degrees வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த அதை வந்து நம்ம காப்பாற்றுறதுக்காக வேண்டி அந்த இருக்கு. ஆனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா மாடர்ன் லைஃப்பில் டைரெக்டாக சூடு எடுத்து போய் மேலே வைக்கிற மாதிரி லேப்டாப் எடுத்து போய் நேராக மேலே வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ எ ரீசன் ஃபார் தி ரிடக்ஷன் இன் தி ஸ்பெர்ம்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ். ஸோ வித்து கலையம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம காயக்கல்ப இதில் வந்து நம்ம ஜென்ரலாகவே இப்போ சொன்னது சார் இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி கூட சொல்லிட்டு இருந்தார், இது வந்து கரெக்ட் இல்லை, மகரிஷி அப்போ சொல்லியிருக்காரு, அந்த சமயத்தில் கரெக்டாக இருக்கும், ஆனால் இப்போ கரெக்ட் இல்லை, சயின்டிஃபிக்காக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்போ காயக்கல்பம் நான் படித்து 20 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது. முதல் கிளாஸ்லேருந்து எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா, இந்த நம்ம தலையில் உருவாகிறது மூளையில் உருவாகிறது வந்து புபேட்ரி அடையும் போது அங்கேருந்து நேராக இறங்கி வந்து மூலாதாரத்துக்குள்ள ஒரு வித்து கலையம்னு ஒன்று இருக்கு, அங்கே ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ நம்ம அந்த அஸ்வினி முத்திரை செய்வதன் மூலம் we are giving a pressure to it. அதை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம். அப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது அது ப்ராசஸ் ஆகி ஓஜஸ் மூச்சின் மூலம் அதை மேலே இழுக்கிறோம். அப்படின்னு தான் வந்து நான் பல காயக்கல்பத்தில் கேட்டிருக்கேன். அதையே தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம், அதையே நம்ம திருப்பி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ எனக்கு ரொம்ப நாளாவே ஒரு டவுட் இருந்தது, this storage place, is it near or exactly in the மூலாதார் above the anus? அங்கே ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ் இருக்கா
அதை வந்து anatomy படி நம்ம பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு. ஆனா இப்போ anatomy படி இப்போ இந்த ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்ச பிறகு anatomy பார்க்கும்போது, but as per anatomy the storage is in 3 or 4 glands as far as for male is concerned, not in the மூலாதாரம். அப்போ அப்படி இருக்கும்போது மகரிஷி சொல்றது தப்பா இருக்குமா? இவ்வளோ நாள் நம்ம வந்து இது பண்ண தப்பா இருக்குமா அப்படின்னா, whereas while doing Ashwini Mudra, men can easily feel all the activation of these glands which are just above sphincter muscle. இந்த வேரியஸ் கிளாண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அந்த எல்லா கிளாண்ட்ஸுமே பக்கத்துல தான் இருக்கு. அது எல்லாமே அந்த ஸ்பின்டர் மசில்ன்ற மசில் மேல இருக்கு. அப்போ அஸ்வினி முத்ரா பண்ணும்போது அந்த எல்லா கிளாண்ட்ஸும் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது. இந்த டெஸ்டிஸ் என்பது வந்து இந்த இதுக்கு வெளியே இருந்தாலும் men can feel while doing this Ashwini Mudra the testis is also activated. சில பேர் டவுட்டாவே கேட்பாங்க, சார் இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது, அது தப்பா அப்படின்னு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க. நம்ம சொல்லுவோம், இல்லை அது தப்பு இல்லைங்க, அது பரவாயில்ல, அது ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கீகல் தியரியில அவரும் அதே தான் சொல்றாரு. அந்த ஸ்பின்டர் மசில்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது இந்த கிளான்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னு கீகல் தியரி சொல்லுது. பட் தட் கீகல் தியரி டஸ் நாட் ஸ்பெல் அபவுட் ப்ராசஸிங் ஆஃப் எஸ்விஎஃப். மற்ற எல்லாமே அதில் இருக்கு. ஆனால் நான் படித்த வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸிங் ஆஃப் எஸ்விஎஃப் பற்றி கீகல் வந்து கிளியரா கொடுக்கலையோ நான் படிக்கலையோன்னு தெரியல. நான் படித்த வரைக்கும் அதில் இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். So while doing Kayakalpa, male can feel the simultaneous activation of all the connected glands located near the anus and male genital organ. So எல்லா glanduமே activate ஆகுறத men can feel. So we can correlate the Kayakalpa theory with anatomy and conclude that both are same. இது ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், மகரிஷி சொன்னது ஒண்ணுதான், இப்ப இருக்க anatomy ஒண்ணுதான்னு we can conclude. But the only thing difference என்னன்னா, நம்ம முன்னாடி என்ன இமேஜின் பண்றோம்னா அந்த லிக்விட் வந்து அங்கே ஸ்டோர் ஆகுற பிளேஸை மட்டும் நம்ம மாற்றி இமேஜின் பண்ணணும். ஸோ வி ஹேவ் டு சேஞ்ச் அவர் இமேஜினேஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ். ஸோ 3-4 பிளேஸில் ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கு, பட் எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணால் இது ஓரளவுக்கு கரெக்டாக வரும்ன்ட்டு நான் நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஓகே, நவ் வி டாக் அபவுட் த குவான்டிட்டி ஆஃப் செமன். வாட் இஸ் த ரெக்வயர்ட் குவான்டிட்டி, வாட் இஸ் த அவைலபிள் குவான்டிட்டி? So normal sperm densities range from 15 million to greater than 200 million sperm per milliliter of semen. So ஒரு நார்மல் மென்னுக்கு வந்து 15 மில்லியன்ஸ்ல இருந்து 200 மில்லியன்ஸ் ஸ்பெர்ம் வந்து ஒரு பர் எம்எல்ல இருக்குமா. So you are considered to have a low sperm count if you have fewer than 15 million sperm per milliliter or less than 39 million sperm total per ejaculate. ஸோ ஒரு எஜாக்குலேட் அப்படின்னும் போது ஒரு தடவை அந்த வித்து வெளியே வருது, அந்த சமயத்தில் வந்து 3 to 5 ml நார்மல் மென்னுக்கு வரணும். ஸோ அந்த 3 mlனா 3 into 15 ஒரு 45 மில்லியன்ஸ் வரணும். ஸோ தட் 39 மில்லியன்ஸ் வந்து இட்ஸ் கன்சிடர்ஸ் நார்மல் அப்படின்னு வந்து தியரிஸ் சொல்றாங்க, ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து சொல்லுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னா இட் இஸ் எ டிசீஸ் ஆஃப் மேல் ஆர் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் டிஃபைன்ட் by the failure to achieve a pregnancy after 12 months or more of regular unprotected sexual intercourse. ஸோ இன்ஃபர்டிலிட்டினா வந்து 12 மாசத்துக்கு அப்புறம் குழந்தை பிறக்கலைன்னா அதை வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இப்போ இருக்கிற நிலைமை என்னன்னா, கல்யாணம் ஆனவொன்னு 3-4 மந்த்ஸ்லேயே கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க, என்னம்மா ஒன்றும் இல்லையா, புழு பூச்சி இல்லையா அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 12 months. ப்ரீவியஸாக வந்து ஒரு 4-5 years முன்னாடி வந்து இது 24 months இருந்தது, இப்போ அதையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்ஃபர்டிலிட்டி அஃபெக்ட்ஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆஃப் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் வேர்ல்டு வைட். இட் ஹாஸ் அன் இம்பாக்ட் ஆன் த ஃபேமிலிஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டிஸ். It not only affects the individual, it affects the family as well as community. Next slide sir. So what are the required values? இப்போ நார்மலாக என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா,
ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் வந்து 15 மில்லியன் பர் மில்லிலிட்டர் இருக்கணும். டோட்டல் ஸ்பெர்ம் வந்து 39 மில்லியன் பர் எஜாக்குலேட். மொட்டிலிட்டி வந்து 32% இருக்கணும். ஸோ திஸ் மொட்டிலிட்டி வந்து த எபிலிட்டி டு ஸ்விம், அந்த ஸ்பெர்ம் வந்து நம்ம ஹீரோ வந்து ஸ்விம் பண்ணி அங்கே போய் அந்த ஃபீமேல் பார்ட் உள்ள போய் மோதி உள்ளே போகிற ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும். ஸோ 15 மில்லியன் வெளியே வந்தாலும் ஒருத்தர் தான் போய் உள்ளே போய் இட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் எம்பிரியோ அண்டு சைல்டு, ஒரு கரு வந்து உருவாகுது. இந்த மொட்டிலிட்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மொபிலிட்டி. ஸோ மொட்டிலிட்டிக்கு மொபிலிட்டிக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, மொட்டிலிட்டி அதுவே போய் போகணும். மொபிலிட்டி என்ன, மற்றவங்க மற்ற ஹெல்ப்பில் மூவ் பண்ணுறது வந்து மொபிலிட்டி. மொட்டிலிட்டினா ஆன் இட்ஸ் ஓன் இட் ஹாஸ் டு மூவ். தட் இஸ் 32% வந்து நார்மலாக இருக்கணும் ரெக்கார்ட் வேல்யூ. மார்பாலஜி இஸ் 4%. மார்பாலஜின்றது வந்து ஷேப் ஆஃப் தி ஷேப், அது வந்து 4% இருந்தால் போதும் அப்படின்னு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ மேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி, இப்போ பாருங்க, ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருக்கேன், சும்மா அழகாக இருக்காரு ஒருத்தர். அவருக்கு வந்து 20 to 30 years ஆஃப் ஏஜ், நல்ல ஹேண்ட்ஸம், வெல் எஜுகேட்டட். அவரெல்லாம் ஒரு நல்ல டிகிரி வாங்கிக்கிறார், பிஇ டிகிரி வாங்கியிருக்கிறாரு. இஸ் கெட்டிங் 5 digit salary, நியர்லி 1.5 lakhs அவர் மாதம் சம்பாதிக்கிறாரு. ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, ஆன்செஸ்டர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, 3 crores to 4 crores ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. இஸ் ஹேவிங் ஓன் ஃப்ளாட், 80 lakhs worth ஃப்ளாட்ஸ் வச்சிருக்காரு. பட் ஹி ஹேஸ் ஒன்லி லோ ஸ்பெர்ம் கவுண்ட். இன்ஃபர்டைலாக இருக்காருன்னு வச்சுங்க, என்ன ஆகுறது அவருடைய ஃபியூச்சர்? Will the society call him as a breakthrough or a patient? He is considered to be a patient only. That is the value of our vital fluid. Next slide, sir. So factor of male infertility. Male factor for infertility is 30%. ஒரு கப்பலுக்கு வந்து குழந்தை பிறக்கலன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து 30% வரைக்கும் மேல் காரணமாக இருக்கிறார், 30% வந்து ஃபீமேல் காரணமாக இருக்கிறாங்க. கம்பைன்டு ஃபேக்டர் ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்த காரணங்கள் வந்து 30% அண்ட் அன்னோன் ரீசன்ஸ் வந்து 10%. எதுக்கு எந்த காரணமே இல்லாமல், எந்த ஒரு அவங்க ஃபிசிக்கலாக எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் மென்டலாகவும் மற்ற சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து 10% இருக்குது. ஸோ திஸ் மேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி இஸ் the men is affected by economically, psychologically and socially. Next slide, sir. So effects of male infertility. So இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேலுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஃபீமேல் ஆர் மோஸ்ட்லி அஃபெக்டட். குழந்தை இல்லைன்னா உடனே அந்த மகளைத்தான், அந்த மருமகளைத்தான் குற்றம் சொல்லுவாங்களே தவிர பையனை பற்றி கவலையப்பட மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் she has to take undergo all the tests. எவ்வளோ எல்லா டெஸ்ட்டும் அவங்க செலவு பண்ணி எடுத்த பிறகு, எல்லா டார்ச்சரும் அடைந்த பிறகு, அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச பிறகு தான் இந்த மேலே வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க. டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு அவர் போவார், இல்லை அவங்க வீட்லேயும் அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் எ பிக்கெஸ்ட் சோஷியல் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. எக்கனாமிக்கலி ஆல்சோ இட்ஸ் எ பிக் ப்ராப்ளம். ஒரு இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு மினிமம் இட்ஸ் காஸ்ட் ஃப்ரம் 3 to 12 lakhs 15 lakhs போயிட்டு இருக்கு. அப்புறம் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம். இதனால வந்து ஒரு லேடியாவது சொல்லிடலாம் அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை இல்லை அப்படின்ட்டு. ஆனால் ஒரு ஆள் குழந்தை இல்லை ஒரு ஆள் குழந்தை பிறக்க முடியாத போது அவரை வந்து சோசியலாக பார்க்குற பார்வையே ரொம்ப இதுவாக இருக்கு, பேத்தஜெக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ நம்ம வந்து வைட்டல் ஃப்ளூயிடை பற்றி சித்தர் பாடல்கள் நிறைய கேட்டிருக்கோம், நிறைய பாடியிருக்கோம், நிறைய பெருமைகளை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கோம். நம்ம வீரப்பன் சார் கூட தனியாக ஒரு இதில் ஒரு வெபினாரில் நிறைய சொல்லியிருக்காரு. பட் அவ்வளோ வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் வைட்டல் ஃப்ளூயிட். பட் ரியாலிட்டி என்ன, இப்போ இருக்கிற ரியாலிட்டி என்ன? பெருமைகளை பற்றியே நம்ம பேசுகிறோமே தவிர தமிழை பற்றி பேசுகிறோம், தமிழ்நாட்டை பற்றி பேசுகிறோம், இந்தியா பற்றி பெருமையெல்லாம் பேசுகிறோம். பட் when compared with others, but when compared with age, years, இப்போ என்ன இருக்கு, என்ன ரியாலிட்டி இருக்கு? வாட் இஸ் த ரியாலிட்டி? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார் ப்ளீஸ். ஸோ இப்போ வந்து அந்த
இது வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது. வைட்டல் ஃப்ளூயிடோட குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி வந்து வேர்ல்டு வைடு குறைஞ்சிட்டு வருது. ஸோ நம்மளுடைய தேர்ட் ஜெனரேஷன் ஒரு கிராண்ட் ஃபாதர் லெவலில் வந்து 10 to 12 சில்ட்ரன் இருந்தாங்க. ஸோ என்னுடைய கிராண்ட் ஃபாதருக்கு வந்து 7 பொண்ணு ஒரு பையன். எங்கள் அப்பா கூட பிறந்தவங்க 7 சிஸ்டர்ஸு. அது இல்லாமல் 2 பிரதர்ஸ் வந்து இறந்துட்டாங்க குழந்தை பிறந்த உடனே. ஸோ 10 to 12 ஆவரேஜாக இருந்தது. என்னுடைய சம்பந்தி அவருடைய அத்தைக்கு வந்து 16 குழந்தைங்க இருந்துன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் ஒரே பேரண்ட் தான், அப்பா அம்மா ஒருத்தங்க தான், 2 மனைவி கூட இல்லை. ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு வந்து 16 சில்ட்ரன் இருந்திருக்காங்க, அவருடைய தேர்ட் ஜென்ரேஷன். ஸோ நம்முடைய செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபாதர் பீரியட்ல வந்து 3 to 6 நார்மலாக இருக்கும். என்னுடைய பெரியப்பாக்குள்ள 7 பசங்க இருந்தாங்க. எங்கள் அப்பாவுக்கு 3 பேர், நான் 2 சிஸ்டர்ஸ், அந்த ஜென்ரேஷன். ஸோ மை ஜென்ரேஷன், ஸோ ஐ எம் நவ் 59 years. என்னுடைய ஜென்ரேஷனில் 1 or 2 ரெண்டு வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு சிஸ்டர்ஸ் அவங்களுக்குலாம் மேக்ஸிமம் 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. நமக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் நம்முடைய டாட்டர்ஸ் சன்ஸ் அது பார்த்தா என்னுடைய பிள்ளைகள் அந்த மாதிரி அந்த ஏஜில் இருக்கவங்க வந்து மேக்ஸிமம் 1 தான் வச்சுருக்காங்க. ஒரே ஒரு குழந்தை தான் போதும் அப்படின்றாங்க. சரி, அவங்களுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் அவர் கிராண்ட் சில்ட்ரன், என்னுடைய பேரன் பேத்தின்னு பாருங்க, அந்த ஜென்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்கும்? மேக்ஸிமம் 1 தான் இருக்குமா? அந்த 1 இருந்தாலும் மேலாகவே இருக்குமா ஃபீமேலாகவே இருக்குமா? அதில் அந்த 1 கூட வேணான்னு வாங்கலாம். ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் இது என்ன ஆகும்ன்றது வந்து பெரிய கொஸ்டின் மார்க்ஸாக தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் சார். ஸோ இது வந்து இது ஒரு ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சரில் நான் எடுத்திருக்கிறதுல ஒரு ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக பிட்வீன் 1973 and 2011 4th 5th பாயிண்ட், by 50 to 60% decline among men unselected by fertility from North America, Europe, Australia and New Zealand. அப்படி ஒரு 20 வருஷத்துல 30 வருஷத்துக்குள்ள வந்து 60% டிக்ளைன் ஆயிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ இதுவும் இன்னொரு ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் எடுத்தது. ஸோ 7 parameters of Indian men have declined with the time and deterioration is quantitatively higher in the infertile group. அதான் இந்தியனுக்கும் அது வந்து மற்ற கண்ட்ரிஸ் சொல்லியிருந்தோம், இது வந்து இந்தியாவிலையும் இந்த டிக்ளைன் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ ட்ரெண்ட்ஸ் இன் இந்தியா, நம்ம இந்தியாவில் எப்படி இருக்குன்னா, இன் சவுத் இந்தியா 13 years டிக்ளைன் வாஸ் 30 to 32%. யோசிச்சு பாருங்க, 13 வருஷத்துலேயே வந்து 30% வந்து குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ ஸ்பெர்ம் கவுண்ட், எய்ம்ஸ் டாக்டர் ரிப்போர்ட், நார்மல் மேல் இந்தியன் அடல்ட் 60 million per ml பிஃபோர் 3 decades. 3 டிகேட்டுக்கு முன்னாடி 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நார்மல் இந்தியன் அடல்ட் வந்து 60 million per ml. நவ் இட் இஸ் 20 million per ml. அதுவும் இந்த வருஷம் இன்னும் குறைச்சிட்டாங்க, ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் குறைச்சி 15 million per ml இருந்தால் போதுன்றாங்க. பட் நான் வந்து இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறதுல ஐ ஹவ் சீன் 3 million, 5 million, 7 million அவ்வளோதான் இருக்கு. வர்றவங்களுக்கு வந்து ஆள் நல்லா இருக்காரு, வாட்ட சட்டமாக இருக்காங்க, எல்லாம் இருக்கு, அருமையாக இருப்பாங்க. வந்து பார்த்தா அவங்களுக்கு டெஸ்ட்டில் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் இதே வந்து 6 million தான் இருக்கும், 15க்கும் கம்மியாக இருக்கும். மொட்டிலிட்டி வந்து 22.92% இஸ் ரெடியூஸ்ட் இன் 3 decades. அதே மாதிரி மார்பாலஜியும் வந்து 50% ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நவ் த ட்ரெண்ட்ஸ் இன் இந்தியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் தி இன்ஃபர்டிலிட்டின்னா, காசஸ் ஆஃப் லோ ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் என்னன்னா, ட்ரக் யூஸ், ஆல்கஹால் யூஸ், ஆக்குபேஷனல் டிசீஸ், டொபாக்கோ ஸ்மோக்கிங், வெயிட்டு, எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ், டிப்ரெஷன் எல்லாமே. ஆல்கஹால் யூஸில் வந்து அபவுட் 90% ஆஃப் த மேல் வந்து பசங்க, நம்முடைய குழந்தைகள் சொல்லலாம். சோஷியல் ட்ரிங்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி இட் கோஸ், இந்த சோஷியல் ட்ரிங்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஹேபிட் வந்து போயிட்டே இருக்கு. அப்புறம் ஆக்குபேஷனல் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் யூஸிங் கம்ப்யூட்டர் தான் இருக்காங்க எல்லாருமே. இட் பிகம்ஸ் என்ன சொல்றது, அது இல்லாமல் இருக்க முடியாதுன்னு ஆயிடுது. ஸ்லீப்லெஸ் நைட், லேப்டாப், இதெல்லாம் வந்து ஒரு காரணமாக இருக்குது. டொபாக்கோ ஸ்மோக்கிங்கில் வெறும் டொபாக்கோ மட்டும் இல்லை, அதில் இன்னும் நிறைய இருக்குது, என்னென்ன இருக்கோ நமக்கு தெரியாதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. வெயிட்டுக்கு வந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸ் நிறைய வந்துடுச்சு, ஸ்விக்கி, சொமேட்டோ எல்லா ஆப் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணால் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துடும், எல்லாம் தேவையில்லாத வந்து வீட்டுக்கு சேர்ந்துடும். அதுவும் ஒரு காரணமாக, மெயின் காரணமாக இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார்.
ஸோ செகண்டரி இன்ஃபர்டிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட், அதாவது நாட் ஏபிள் டு கன்சீவ் ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு. இதுவும் இப்போ வந்து பெரிய ஃபேக்டராகவே வந்துட்டு இருக்கு. பட் இந்த பெரிய ஃபேக்டருக்கு யாரும் வெயிட்டேஜ் அதிகமாக கொடுக்கல. ஏன்னா ஒன்று போதும், ஒன்றாவது இருக்கு அது போதுன்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்ததால யாருமே வெயிட்டேஜ் கொடுக்கறதில்ல. பட் த ப்ராப்ளம் எக்ஸிஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ 3 மேஜர் ரீசன்ஸ் ஃபார் மேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி. அவ்வளோ நிறைய ரீசன்ஸ் இருந்தாலும் ஸ்பெர்ம் கவுண்ட், மொட்டிலிட்டி அண்ட் மார்பாலஜி இஸ் தி 3 மேஜர் ரீசன்ஸ். அந்த 3 இதையுமே ஈஸியாக கண்டுபிடித்து ஒரு சிங்கிள் டெஸ்ட் போதும் டு டிட்டர்மின் தீஸ் 3 வேல்யூஸ். ஸ்பெர்ம் செமன் அனாலிசிஸ் டெஸ்ட்ல வந்து இந்த 3மே கண்டுபிடிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார் ப்ளீஸ். ஸோ ஹவு ஸ்கை ட்ரீட்ஸ் மேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி. ஸோ நிறைய ரீசன்ஸ் இருந்தாலும் மெயினாக வந்து 3 தான் வந்து 90% ஆஃப் தி மேல் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு காரணம் வந்து ஸ்பெர்ம் கவுண்ட், மொட்டிலிட்டி அண்ட் மார்பாலஜி. ஸோ இந்த ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் வந்து பை டூயிங் காயகல்பா சொல்லி கொடுத்து அஸ்விமுத்திரை மூலம் கண்டிப்பாக வந்து அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், ட்ரீட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மொட்டிலிட்டிக்கு வந்து டியர் எக்ஸசைஸ் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து மொட்டிலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். கண்டிப்பாக இட் ஆக்ட்ஸ். அதே மாதிரி மார்பாலஜி வந்து சயின்டிஃபிக்காகவே வந்து அது பெரிய எஃபெக்ட் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு வந்து நிறைய ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ரிவ்யூஸ் ஆஃப் லிட்ரேச்சர்ல நிறைய மார்பாலஜி வந்து பெரிய வெயிட்டேஜ் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு இருக்கு. அதே மாதிரி இது இல்லாமல் மற்ற ரீசன்ஸ், இது தவிர நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கும். அவருடைய வந்து மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, அந்த வெயிட்டு, மற்ற முன்னாடி சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த ரீசன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கை மெடிடேஷன், ஸ்கை எக்ஸசைஸ், இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே இதுவாக கூப்பிட்டு வச்சு இது எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து தீர்ந்து போயிடும்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் ஒரு மாத்திரை கொடுப்பாங்களாம், அதில் வந்து தானான்னு போட்டிருக்குமா. ஒருத்தர் போய் கேட்டார், ஏன் இது தானான்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னா, தமிழ்நாடு அரசுன்றது தானான்னு போட்டிருக்காங்க. ஆனால் அவர் மருந்து கொடுக்க சொல்ல தானா சரியா போயிடும் இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா எந்த டிசீஸாக இருந்தாலும்ட்டு. அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கை எக்ஸசைஸ், ஸ்கை யோகா கொடுத்துட்டோம்னா அது நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாத ரீசன்ஸாக இருந்தால் கூட இது எல்லாமே சரியாயிடும், இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். அதுவும் அடிச்சு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் சார் ப்ளீஸ். ஸோ இட்ஸ் அ ஃபைனல். இந்த டைம் கொடுத்ததுக்கு நன்றி. குறிப்பாக டாக்டர் பெருமாள் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும், அனைத்து கைடுகளுக்கும், குறிப்பாக எங்கள் கைடு டாக்டர் சேகர் ஐயா அவர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். Thank you, Ayya. Now I request Dr. Anandhakumar Dhanasekaran to give his inputs. Thank you, Shanti Madam. மற்றும் ஒரு அருமையான presentation. You have taken it with much more detail and it's very nice. Would you mind if I give feedback for few slides so that it's very informative and so that you can slightly modify the slides which will further improve the quality next time? Is it okay? Okay, sir. Sir, you can put it, sir. Anandhakumar, sir. Hi, Perumal. Yes, sir. Please proceed, sir. You're Okay, most sir. welcome. For suggestions and feedback, please continue, sir. Okay, sir. So you can see the slides now, isn't it? Yes, sir. Yeah. Please don't consider that I am picking on very small things and என்ன இவர் வந்து சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் இப்படி கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறாருன்னு ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபீல் ஃபார் தட். மை எய்ம் இஸ் டு கிவ் த ஃபீட்பேக் ஸோ தட் யூ கேன் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட் அண்ட் இஃப் யூ இம்ப்ரூவ் தி ஸ்லைட்ஸ் you can present this slide in a national meeting and international meeting, not just within the Sky Yoga practitioners. That's the main aim. Because you have done a good job. It just needs few things adding here and there, which as I explain you can easily understand. So the first slide is fine. Sir. Okay. To hear from you, I am blessed. Thank you. First slide is fine, but you should add your name and place in the first slide. These are all known as something known as etiquette. When you are going for an international presentation, the first slide should have title, name of the speaker, place of the speaker, of course with the pictures. You have done everything, but please add your name and your place. This is a good slide. You have explained about the sperm, you have explained about the semen. It's very important that we should differentiate the sperm and semen.
there are very small things like, for example, in the third point before semen there is a space, and fourth point before it there is a space. So slowly you can correct all these things to make it looks little bit more clean. Okay, as I said, please don't mistake that I'm picking on small things. This is only to improve your quality of the slides to the best possible level. Okay. Yeah, and again, this is fine. Sperm is a microscopic cells. That's correct volume. So whatever a man ejaculate, that is known as semen, and it has contains millions of sperm. You've done a good job separating what is sperm and what is the semen. And this is a good picture, and you explain the semen. Try to make this slide into bullet points like how you have done in the previous slides. Always bullet points are better, no paragraphs in any presentation. So even though these are all the components of the semen, the best term to use instead of semen is spermatic fluid. If you have a pen and paper, please make a note of it. Spermatic fluid. Spermatic fluid is the spermatic fluid. The spermatic fluid is the ejaculate. Semen is little bit like a very colloquial language. So if you want to speak scientifically, use the term like spermatic fluid. And these are all the constants of spermatic fluid, that's fine. All the first digits should be capital letter. In any bullets, all the first digits like the first line should be the capital letter. And this is correct. In this, the only thing is the spermatic fluid contains sperms which is coming only from testes. And the percentages I can't remember off my mind. There are small changes which I will get back to you. Probably I will send some articles to Shanti Madam, and Shanti Madam can share with you. So what is happening is the sperm is produced only in the testes, and the sperm is transferred by vas deferens and saved in seminal vesicle. Seminal vesicle as such produces only very less secretion. And when the ejaculation happens, the prostate gland and pulbourethral gland will add its secretions and the ejaculation happens. If you want, I will just stop sharing this slide and I will share a different slide which I used in my presentation. So that will be more useful. Can you see this slide? Yes, sir. Yeah. So this is the penis, and here you will get the testes. So the testis is the only area sperm is produced. Sperm is not produced anywhere. The only area the sperm can be produced is the testes. From there, the vas deferens takes the sperm and it saves in the seminal vesicle. Seminal vesicle is the organ present behind the bladder and the prostate, nicely explained by you and also the previous presenter, doctor. And from the seminal vesicle, when the ejaculation happens, prostate and bulbourethral glands will add the secretions into the ejaculate, and thus the ejaculate comes. So ejaculate comes only from the seminal vesicle, stored one. That storage is from the testes. So understand like this. This picture will be very useful. Possibly I can send it to Shanti Madam, and you can use it in your future presentations also. And you have very nicely taken your work experience and made it like a concrete mixture. The only difference is the testes has no role at the time of ejaculation. Whatever stored in the seminal vesicle alone will be mixed with prostate and bulbourethral glands and it is ejaculated. Testes produces sperms every day, constant amount. Since it produces the sperm every day, constant amount, a man may not be having sex every day. He may be having sex twice a week, once in 2 weeks. So where the testes sperms are need to be stored. That's where the seminal vesicle comes into picture. Every day testes produce sperms which goes to the seminal vesicle and it is stored there. And whenever the ejaculation happens, the seminal vesicle constricts, ejaculating the fluid. It mixes with the prostate and the bulbourethral gland. It is not bulbourethral valve, it is bulbourethral gland, GLAND, gland. That may be a correct spelling. And the storage phase is the seminal vesicle. So it is very clear.
the days where we don't know what is Vithukalayam, we don't know what is storage space, these are all gone now. Now things are very, very established. The storage space is seminal vesicle. And if you want to connect it with the Mooladhara, there are some articles to prove that Mooladhara is nothing but pelvic nerve plexuses from S2, S3, S4. This also we have discussed in the same seminars in the previous sessions 19 and 18. So Mooladhara is now well established as a pelvic plexus. So the confusion in the Mooladhara storage space is now very clearly cleared, very, very clear. So you can't say that the storage is in 3 or 4 glands. The storage is only in seminal vesicle, which is 2. Like our 2 testes, the seminal vesicle also 2, right side and left side. But you can say that apart from seminal vesicle, the other glands like prostate and bulbourethral gland also forms the spermatic fluid or ejaculate. And you have discussed about the Kegel's theory, which is equally good. I think we have discussed that even before. And Ashwini Mudra is almost a correlation of the Kegel's theory. And these values are correct. If you want to get the correct value, you can Google normal spermatic fluid value WHO, World Health Organization. World Health Organization releases what is the normal spermatic volume, sperm per ml, normal morphology per ml. These things are released by World Health Organization every second year. So if you want to get the correct one, get it from WHO website. You can Google normal spermatic value WHO, you will get the value. Once you quote that value, you can present this anywhere, whether it's America or England or India. That is the only correct value. Don't take it from the book. By the time the values are coming into the book, by the time the book comes out, the values will be changed by WHO. So you need to get it from the WHO, but your values are almost closer to correct. And these values are good. And whenever you quote anything, like within the brackets 1, whenever you quote a reference, in the same slide, you should get the article reference in the same slide itself, not in the next slide. Every slide, if you are quoting an article, you should get the reference. If you are quoting 2-3 articles, you can do 1-2-3 and get the reference 1-2-3 here. If it is only one, means you can just put a star and you can put the star and quote the article here. Or you can do 1 and reference 1 here. In the next slide, if you are quoting article 2, you can do article 2 also here. These values are okay, but as I said, they are slightly different from the latest WHO values. So please get it from the WHO one. And the concept that the person looks normal, is young, is yearning, this has nothing to do with infertility. Even though we think that a person with a Western style of life, alcohol, smoking, and computer science related job, they will have more infertility. It is correct. I'm not saying no, but the infertility is now present even in villages. Even in villages, a person, even if he gets at 5 o'clock in the morning, he goes to the agricultural land, does all the hard work and takes only vegetarian food, not taking alcohol, not taking smoking, even they can get infertility. So even though the Western style of life is one of the reasons for infertility, there is no doubt in it, it doesn't mean that that is the main reason. And don't take the concepts like he has so much of money, he is rich, but what is the use? This is how we will discuss. For example, if we are having a small meeting in Aliyar, face to face, and doing a seminar, people can discuss among themselves. அவருக்கு நிறைய காசு இருக்குது, இருந்தாலும் பாவம் குழந்தை இல்லை, infertility இல்லை. But if you think scientifically, these things have no value. You can't discuss that a person is rich but he's not having infertility. No, why? A person may be rich, person may be poor. End of the day, infertility will affect both, and we should give equal respect to both. Just because a person has got more money and if he is infertile, that is very significant. And a person who is having no money or a poor person, even if a person lives in a hut with no money, that husband and wife will require one child. They will be still longing for one child. So
don't give too much of information or weightage to the economics. This is fine for normal talking in a tea shop or just between friends, but when you're presenting, my aim is to give the feedback so that tomorrow if there is a national conference on yoga, you should be able to go and present sky yoga treatment methods in improving male infertility. So your presentation should be seen as that's a very nice in-depth scientific presentation. That's why I'm picking on that concept. If I'm not saying correctly, you can explain, you can ask me again, I can explain it correctly. I know I'm saying correctly, but sometimes it may not be perceived correctly. So, and this is correct factors of male infertility. 1/3 is men, 1/3 is female, 1/3 is a combined factor. There are some unknown reasons, economical, social, etc. is fine. And it's very costly one, and psychologically it will be affected. Vital fluid, again, you have touched a little bit upon the Siddhargal. There is no way we can discuss this topic without getting some inputs from Siddhargal. And this concept of decreasing children, again, just be a little bit careful. Even if at this present 2022, if we all have the good health of our 2 generation, 3 generation before people, we are not supposed to produce more than 2 or 3 children. It is not correct. Already India has got good amount of population, even the whole world has population increasing. So irrespective of whether infertility is there or not, it is always good to have 1 child and maximum 2 children. So that is what is a norm. So even though the infertility is not there, this trend is a correct trend. So we can't quote that. If a person is not having a child, we can quote that தாத்தாக்கெல்லாம் 10 குழந்தை இருந்துச்சு பட் இவருக்கு ஒரு குழந்தை கூட இல்லைன்னு கோட் பண்ணலாம். But having only 1 child and 2 child is very good. That is what we should advise. Being a teacher, you should not advise the person to have more than 3 or 4 children unless if there is any specific reasons. So that is one thing. You can just take it in that wavelength. And again, when you are quoting the references, just take any journal, any common journal, even our local Tamil Nadu journal. If you take a journal, there is a specific way by which you can quote the journal. For example, you're done correctly. First the author name, and then the name of the article, then there should be a full stop here, and then the name of the journal which you have done here, and then the year and volume and page numbers. So you have done correctly, but it is not in 2 lines. It should be in 1 line, and after et al there is a full stop here. And since you are taking only 1 article, you can put it as reference, and this is taken somewhere. So for example, the second point is the one taken from here, means you can put it as a star and put a star here so that the people, readers, will understand that this is taken from this reference. And nice to get some Indian references. Nice that you have got 2 references. A lot of people don't get any references. I appreciate it. You got one nice national, international reference and 1 Indian reference. But if you work a little bit more, you can get 4 or 5 references from India and 4 or 5 references from the international one. 5 or 4 references is a good number. Not more than that, not less than that also. 4 or 5 references you can bring. And here also, the way by which you are writing the reference is not the correct way of portraying it. So first the name, and then the name of the journal or article, and then the name of the journal and everything. So that you can easily learn. Any publication if you take, you can easily learn from that. There are 2-3 methods by which we can quote the journal, but learn any one of them so that it looks more clean. And you mentioned about the trends. See, the first bullet point is not necessary, that you can change. And here all the points are correct, but alcohol has not completely proved as a reason for the infertility. For example, it is very common to say prostate cancer. Oh, alcohol சாப்பிட்டாரு அதனால prostate cancer வந்துச்சு, ஆல்கஹால் சாப்பிட்டாங்க அதனால வந்து infertility வந்துச்சு. Alcohol is wrong. I completely accept that one person should not touch even 1 drop of alcohol. There is no doubt in it. But alcohol has no direct relation with everything. So with infertility, especially if you put it as social drinking and a person takes maybe like 1 unit or 2 unit of alcohol every 1 month, it's not the reason for the infertility. We should be very clear in that.
alcohol only if it goes above certain level. It can cause liver failure, it can cause various other problems. So social drinking is not the use. The other things are good. You should try to avoid the Swiggy, Zomato, those kind of trade names. When you are presenting, you should present like fast food, junk foods, and availability of phone apps with which you can get food in a very comfort manner from the house, which results in less mobility, or walking is reduced, quality of food is contained lot of preservatives, and the food is brought hot in a kind of very artificial manner, which is not good. They are kept in a plastic box with a hot food. The plastic will react with the food. Everything is correct, but do not bring trade names. Do not bring trade names like Swiggy is wrong, Zomato is wrong, McDonald's is wrong, Domino's Pizza is wrong. Don't mention the trade names. That is a very not a very correct method of telling. Tell generally, but don't bring the trade names in the presentation. Secondary infertility is very important, but there is a good possibility, as I said, nowadays if a husband and wife has one child or two children, that's more than enough. So secondary infertility is a very small subtopic, but nothing wrong in including that in your presentation. Again, a small changes like the motility should be capital, there should not be space here. So these are the three things which you need to measure. These things are good. What I will be more interested is if you have spent more time in this slide. This is your trump card. This slide is your main trump card linking the infertility to our Sky practices. So I will say put one complete slide on how Kayakalpa improves the sperm count. Whatever your understanding, there may not be any publication. And what is this Man Payirchi? What is this deer exercise? And how it improves in a man. Okay, is there anything equivalent available in the woman also? And so I will be more happy if you make this one slide into 3-4 slides, because this is the main crux of your whole presentation. You should spend a little bit more time on this slide. Make it into 3-4 slides in detail. Very nice presentation, and I really enjoyed the presentation. Small changes. I am very sure you can submit it in one of the national conferences, and it will bring very nice good name to yourself and also to our Sky unit. Thank you for the presentation. Thank you, sir. Thank you, sir, for your comments. I'll take it, sir. Thank you. Yeah. Very good idea, sir. You have given all the small mistakes also. So what are the small mistakes coming there in the slides, in the paper? So all good ideas, along the medical ideas, we have how to improve the presentation also. Nice, very nice. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. Thank you, sir. Again, now we can proceed, sir. Yes, Ayya. வாழ்க வளமுடன். Thank you, Panrangan sir. And thank you, Dr.A.Jeya, to give your valuable inputs. Now, is there any more questions? Shall we move on to the next presenter? Any comments from Dr. Swathanthira Devi and Dr. Shanmugavelu? Santi? Sir, good evening. Sir. Good evening, sir. There is any comment from your side? I think sir, Pandrangan has done a very good job, sir. He has, though he is not a doctor, more than a doctor, he has done a very good job. And Ananda is really an asset for us, because like a teacher, he corrects everybody. Usually if I and all C means, I will be feeling reluctant to correct others. But it's good. We are having a very good teacher like Ananda. He is doing a very good job. And in this, regarding all these things, everybody is talking the sexual vital fluid coming from the brain to the Muladhar. Dr. Ananda, are you there? Hello? Yes, sir. Just I want to say, yes, because I want to tell this point. Because in the early stage, growth hormone plays the major role in the growth of the person.
when the growth is completed almost around 14 to 15 years, it stops the growing hormone, and through ACTH, it stimulates the gonadotropic hormones, and from there, the sexual secondary characters are all developing. From there only, the sexual development comes. So can we say in the beginning, growth hormone dominates, and when the pubertal stage comes, the cortex, adrenal cortex takes the charge. So in that way, earlier stage it is in the brain, and in the later stage it is coming to the pelvic organ. Can we go like that? Sir, that is a very nice correlation. So, just to elaborate on what you have mentioned, we have this pituitary hypophysis system. Yes, sir. Hypophyseal is the one which secretes the tropic hormones which stimulates pituitary. Pituitary is the hormone which stimulates the stimulating hormone like luteinizing stimulating hormone, thyroid stimulating hormone, adrenocortical stimulating hormone, growth hormone, etc. As you said, the growth hormone need is coming to a low level when a woman or man reaches the puberty, but the growth hormone has the value throughout the life. But Maintaining. maybe that importance or the amount of secretion is not necessary because the person has reached that correct adult height and maybe the adult weight also. We know that our dress will increase in size at one point. We don't have to buy any big dresses. We can wear the same size of the dresses. At that time, by the main thing is there may be a slight more increase in adrenocortical hormone, but adrenocortical hormone will stimulate only adrenal cortex, and adrenal cortex has no major impact on the sexual vital fluid or testes or ovum. For them, the main hormones are follicular stimulating hormone and luteinizing hormone. So those are the hormones which will improve the secretions from the ovum and also the semen secretion or sperm secretion from the testes and testosterone secretion from the testes also. So once the luteinizing hormone and follicular stimulating hormone increases at the age of puberty, say between 14 to 16 in a boy or a girl, slowly the male and female patterns develop, sexual organs improve, and there will be more concentration of the biomagnetism in the lower chakra happens. So whatever way we look, the cerebrospinal fluid becoming sexual vital fluid is not able to be proved by any means. The only way we can prove is the biomagnetism concentration is taken to a different chakra level. At the time, if a person is following the Kayakalpa, they can further stabilize the biomagnetism from the lower chakras to the upper chakras. So the unnecessary biological problems also will be relieved. There are two things. One is disease. Disease means dis-ease. A person should have a healthy life, puberty, one or two children, some small health problems, 70 or 80 years not able to walk and die. That is normal. So the Kayakalpa will make a normal life pattern, healthy life pattern into a much better healthy pattern by stabilizing this biomagnetism from the lower chakras to the upper chakras. What you said is makes a lot of meaning, but instead of adrenocortical tropic hormone, you can quote luteinizing hormone and follicular hormone. That makes more sense, sir. Why I said adrenocorticotropic hormone means that also contains the sex hormones. Indirectly, they control the ovary and the testes. And subsequently, this luteinizing hormone, follicular stimulating hormone are all coming. Actually, Swathanthira Devi wants to say something. I saw in the chat. Madam, if you can talk, you can talk. My aim is how we are shifting the focus. Earlier, it is in the brain. So the growth hormone is the dominating factor in the younger age, and in the middle, so pubertal age, growth hormone is there, but the sexual hormones taking part mainly for the sexual reproduction. That is why a shift takes place from the upper end to the lower end. That's what I want to tell. Correct point, sir. Nice point, Dr. Shanmugavelu, sir. Swathanthira Devi wants to tell something. Yes, madam. Am I audible? Yes, madam.
Sorry, my throat is not okay today. Still okay, madam. So I think it's more of a GNRH we should be talking about, because this vital fluid, the puberty starts because of the GNRH, and then the stimulation of the reproductive hormones in the ovary and the testis. So I feel that fluid coming from the brain to the sexual organs is the production of GnRH, for which even pituitary and more than the pineal also, because melatonin suppresses the GnRH till puberty. And then once the melatonin secretion, pineal action decreases, then the GnRH is more, and then that stimulates the pituitary to produce the tropic hormones, and then the ovary and testis come into play, and then estrogen, progesterone, and testosterone are produced, and then this activity starts. So I feel, actually, I was going to talk about this in our doctors' meeting. So I feel this is the GnRH and the pituitary, ovarian, HPO axis, Mr. Bhajan. I've already talked in our session. It's the hypothalamus, pituitary, and ovarian axis, or the gonadal axis, HPG axis, that we should be talking about. That is what I feel, and I think we doctors should sit and thrash it out and come to a consensus. That's a very nice view, madam, because the hypophyseal pituitary gonadal axis, gonadal means including testes and ovary both together, and gonadotropin hormone ticks most of the boxes. But one thing we should be clear is it is the gonadotropic hormone which secretes and modulates and regulates the testes ovary. There is no direct conversion of anything, any fluid from the pituitary or pineal secretion becoming sexual vital fluid. So there is no direct conversion. It is only the influence of the hormone by this tropic system. Very nice, madam. I will be looking forward for your detailed presentation. If you think about equating sexual vital fluid to the hormones, that is my view. Yes, madam. Because the hormones that are doing everything, of course, Dr.T.T.Shanmugavelu has already given the neuroendocrinal axis. So it is the neural axis is by doing the Mula Bandha, we are activating the parasympathetic system. And then the hormonal axis by increasing the hormone activity or balancing of all the hormones. See, each chakra is represented by a gland and a nerve plexus, as you said, and it's been known for a long time. So we have to balance the sympathetic and parasympathetic so that the function of all the chakras, that is the endocrine production, it's either more hypo or hyper. And when there is balance, it is ease. When there is no balance, it is disease. We know that any endocrine, when it's more or less, it produces disease. So, and about the sexual aspect of it, it is more like ovary and testis, that is important. So when we talk about Mooladhara, it is actually the parasympathetic activation. That is one thing. And then when we talk about the ovary and testis, that is equal to the Swadhisthana chakra. Swa-adhisthana means it is own abode, its own house. So that's what they say. So I think all the energy's own abode is Swadhisthana chakra, that is ovary and testis. So, and from there, of course, for an unevolved person, it is the lower chakra that are activated. That's what yoga says. That means only eating and then the procreation, like animals. And then, of course, as you said, the energies get more and more refined. They rise up, and then when the other chakras open, and when he comes up to the Manipur, it is more about money and power. And then when he comes up to the Anahat, it is compassion and love for the society and all those things. And then when it goes to the Vishuddhi, it is communication and other things. And when it comes to the up to the Agnya, is the highest form of evolution physically. And after that, when you go above the pituitary, that's to the above the Agnya to the Sahasra, then it is the spiritual journey starts. So it is important that we have to raise our evolutionary level from the lower chakras, as you said, of thinking about procreation and food and enjoyment and living power, then becoming more with the people and harmony with the society and doing other things, as Swamini said.
and in pani kadan pani side kidappade, helping everybody. Then you come to that stage, then you move up and above, and then that is when you come cross the agnya, that is Veda and Pingala, that is the sympathetic and parasympathetic, then your spiritual journey starts. So that is how I feel, and we should discuss about it in our doctors meeting and then come to this. Thank you, madam. Nice summary, madam. Thank you, ma'am. Thank you, doctors. Another thing I want to the first one is the topic or the heading of the presentation is vital fluid and infertility. But in any of the slide, not mentioned what is vital fluid and what is the connection between the two and how it has improved the outcome. You have said Kayakalpa improves, but there is not any reference to the vital fluid in this thing, whereas your heading is vital fluid and infertility. So you should explain that and you should correct that. Isn't it? Pandrangan? Hello. This question. Doctor கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியுமான்னு பாருங்க. Pandrangan, are you available? That is a very good question. Try to answer that question. Yes, sir. He is in line. Pandurangan, sir, could you answer the question? Pandurangan, could you answer the question? Okay, Ayya. Pandurangan, sir? சொல்லுங்க மேடம். Yes, sir. Could you answer madam's question? I am not able to hear. இல்ல நீங்க வைட்டல் ஃப்ளூயிட் அண்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி தான் உங்களுடைய டாபிக்கோட ஹெட்டிங்கே இருக்கு இல்லையா? பட் எந்த ஸ்லைட்லயுமே ஹலோ சொல்லுங்க மேடம். பட் எந்த ஸ்லைட்லயுமே வைட்டல் டிஃபரன்ஸும் கிடையாது அண்ட் ஹவு டஸ் இட் இம்ப்ரூவ் இன்ஃபர்டிலிட்டியும் கிடையாது. காயக்கல்பான்னு சொல்லியிருக்கீங்க பின்னால அண்ட் ஏர் எக்ஸசைஸ்னு. பட் அதுல வைட்டல் ஃப்ளூயிட் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுதுனோ இல்ல வைட்டல் ஃப்ளூயிட் எப்படி இன்ஃபர்டிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுதோனோ நீங்க கனெக்ட் பண்ணவே இல்லை. தெரியுதா? So the major flaw in the presentation, I think. What is Anandhakumar? What does he think? Madam, I was given only 10 minutes, madam. Yeah, but still your heading I will explain about sperm and yeah, your sperm, but what is the vital fluid? Semen, sperm எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க. ஓகே, அதெல்லாம் நல்லா சொல்லியிருக்கீங்க. பட் உங்களுடைய ஹெட்டிங்க்கும் உங்களுடைய டாபிக் ஸ்லைட்ஸ்லயும் எங்கேயுமே கனெக்ட் இல்லை இல்லையா? இல்ல by doing this we are using this tool. அது கரெக்ட்டுங்க. பட் வைட்டல் ஃப்ளூயிட்ன்றது செமன் அப்படின்னு நீங்க ஈக்குவேட் பண்ணிருக்கீங்களா எங்கேயாச்சும்? புரியுதா? ஃப்ளூயிட் நீங்க ஹெட்டிங் கொடுத்திருக்கீங்க, பட் எந்த ஸ்லைட்ல அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு கேக்குறேன் நான். ஓகே மேடம், நான் ஸ்லைட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன், Swamiji has given very auspicious name as divine fluid. அதுதான் சொல்ல போறேன்னு சொன்னா, முன்னாடி அந்த 2 ஸ்லைட்ல அதுல ஹெட்டிங் போடாம விட்டுருக்கேன். டைரக்டா ஸ்டார்டட் ஸ்பெர்ம் அண்ட் செமன் நான் டைரக்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். So that sperm and semen is the இந்த பிரசன்டேஷன் நீங்க மகரிஷி குரூப்ல போட்டீங்கன்னா எல்லாரும் நீங்க உங்க மனசுக்குள்ள வச்சிருக்கிறத அவங்க அசியூம் பண்ணிக்குவோம். பட் பப்ளிக் இட் won't connect இல்லையா? ஓகே மேடம். பட் நான் இங்க தான் பண்ண போறேன்றத இன்னும் டீடைலா பண்ணல மேடம். பிளஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் 10 மினிட்ஸ் நம்ம என்ன கொடுக்க போறோம் அப்படின்றது ஒரு கிளியர்லியே நான் அதை கட் ஷார்ட் பண்ணிருக்கேன். சொல்ற டைப் தான் முன்னாடி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஸ்பெர்ம் அண்ட்
அதெல்லாம் சொல்லிருப்பேன். பாடகன் அம்மா சொல்றதை நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நம்ம இன்னொரு சமயம் அவங்க டைம் எடுத்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். அவங்க என்ன கேட்கறாங்களோ அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ற மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். நம்ம இன்னொரு நாள் அதுக்கான பதில் நம்ம அம்மான்னு சொல்லிக்கலாம். சரி, நல்ல கேள்வி கேட்டுருக்காங்க. நல்ல பாயிண்ட் சேர்த்துக்கலாம். நீங்க அடுத்தது அது தயாராகிங்க. நம்ம இன்னொரு சமயம் அது கொடுத்துக்கலாம். Comments are so valuable. We must note down all the comments. Okay, sir. Okay. Receive more. Okay, sir. Okay. Okay, thank you, sir. Sure, madam. Thank you. Okay, yeah, I'll present you. Bye, Ananda. I call upon Shanti for the next presentation. Thank you, ma'am. Is it visible? Yeah, it is visible. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. Good evening to all present here. So, in a short period, I prepared this PPT. ஒரு 2 days தான் டைம் எடுத்து திடீர்னு தான் ஐயா அதை ப்ரெசன்டேஷனுக்கு பண்ண சொன்னார். ஸோ அதனால இந்த 2 daysல நான் படித்த விஷயங்கள் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் நிறைய படித்தேன். அதில் இருக்கிறத போட்டிருக்கேன். பட் நம்ம ஆனந்தகுமார் தனசேகரன் ஐயா சொன்ன மாதிரியான ஒரு நீட் ப்ரெசன்டேஷன் இது இல்லை. இருந்தாலும் இந்த பாயிண்ட்ஸை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும், கமிட் பண்ணிட்டதுனால பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் எந்த தவறுகள் குறைகள் இருந்தால் பொறுத்துக்கொள்ளும், மன்னிக்கவும். உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஓகே. ஸோ now our webinar is on the scientific basis of Kayakalpa. Today I'm going to do a presentation on sexual vital fluid and Kayakalpa. So the entire thing, my presentation is mainly based on Ayurvedic system of medicine. So Maharishi, with this Ayurvedic knowledge, he has designed this Kayakalpa. He used his Ayurvedic medical knowledge as the basis for and the Siddha medicine knowledge for designing this Kayakalpa system. So when I go for the sexual vital fluid, when I go and search for sexual vital fluid, I could find only some Sky research papers with this mention, sexual vital fluid. But when I Google with the keyword Shukra, I could find a lot of information about this. So I have done this PPT on the basis of Ayurvedic medicine concepts. So Kayakalpa, we all know the principles of Kayakalpa. So everybody may know the 5 elements which were explained according to what our Maharishi given us. Now, one thing we focus now on is this sexual vital fluid. So according to Ayurveda, there is no thing that the sexual vital fluid is the Shukra Dhatu, but we can compare this because Maharishi has in some places mentioned Shukla in male and Shronta in female. So I take this keyword Shukra to search the articles. So based on this, I have designed this PPT. So according to Ayurveda, the human body has structural and functional components. The 7 dhatus, Rasa, Rakta, Mamsa, Meda, Asti, Majja and Shukra. These comes under structural components, structural features, and under functional components, we have the 3 doshas, Vata, Pitta and Kapha. And Vata is made up of air and space, that is Akash, and Pitta, it's made up of fire and water, and Kapha dosha is made up of water and earth. I got it from an article
But usually it is said that Vata represents the air element, and Pitta represents the fire element, and Kapha represents the water element. So the Prana, Tejas and Ojas are the subtle forms of Vata, Pitta and Kapha. They are the functional units in the human system. So we are going to discuss about them in detail. So the Shukra Dhatu. Shukra is the seventh and the last Dhatu in the Dhatu's formation cycle. Shukra is white, pure, exquisite Dhatu, which is considered as best among all 7 Dhatus. Sperm along with spermatic fluid and male sex hormones are also one part of Shukra Dhatu. It takes about 1 month to synthesize Shukra Dhatu from Rasa Dhatu. The quantity of Shukra Dhatu is half Anjali in our body. Anjali is also termed as Budava and Ardhasharava. These terms define the average quantity of the Anjali Pramana. Budava sums up to 4 pala, that is 192 grams approximately. But then half Anjali equals to 96 grams. So this half Anjali, 96 grams, is the quantity of Shukra Dhatu present in human body according to Ayurveda. The Shukra Dhatu is present all over the body since childhood. When the person gets puberty, then only Shukra Dhatu appears. Pubic hairs and other secondary sexual characters in women become manifest as they come of age and perform the function of conception. So the secondary sexual characters appear in both male and female. So Leydig cells are almost non-existent in the testis during childhood, when the testis secrete almost no testosterone, but there are several in the newborn male infant for the first few months of life and in the adult male any time after puberty. At both these times, the testis secrete a large amount of testosterone, like unblossomed blood does not possess fragrance, but fragrance appears when it blossoms. The entire sugarcane plant is full of its juice within it. Ghee is present in all parts of the curd, oil in sesame or seed. Similarly, Shukra Dhatu pervades in the entire body, which has the sensation of touch. Shukra Dhatu is not present in hair, nail, mala, mudra, etc., where blood supply is absent. The term Shukra represents androgens, semen, and sperm itself according to the suitability of the context. In the above context, the seat of Shukra has been told as the whole body, so it can be taken as gonadotropic hormone. It has been clarified that semen exists in whole and it comes out after sexual arousal. Acharya Charaka has explained the sneha, that is fatty portion of majja, produces Shukra. The porosity in the asti, that is the bone element, is produced because of the factors such as Vata and Akasha. Shukra comes out of asti through these pores just as the water comes out of a new earthenware vessel. Through the channels known as Shukravaha Strotamsi. This channel spreads Shukra all over the body and remains present all over the body. During the development of the embryo, the primordial germ cells transmigrate into the testis and become immature germ cells called spermatogonia, which lie in 2 or 3 layers of the inner surfaces of the seminiferous tubules. The spermatogonia begin to undergo mitotic division beginning at puberty and constantly proliferates and differentiates through the final stages of evolution to form sperm. The total period of spermatogenesis from spermatogonia to spermatozoa takes about 74 days. The concept of Shukra in women. Acharya Sushruta and Vagbhata has explained the concept of Sri Shukra. Sri Shukra secreted during coitus is nothing but the secretions of Bartholin's
cervical and endometrial glands emergence at the end of orgasm. Therefore, the female Shukra have role in sexual act rather than conception. The Shukra and Shonita ovum are planted in uterus combined together with Atma, the soul. Ashta Prakriti, the 8 Prakritis are Ahankar, Mahat, Avyat, and 5 Tanmatras, and 16 Vikritis. When I search for the term Vikritis, I come across the word, the imbalance. The imbalance is referred to as Vikritis, but I couldn't find the 16 Vikritis. So I have just mentioned, but we have to search on it, we have to think or ponder over it. 16 Vikritis, and these all together form the Garbha. Shukra of male and Shonita of female are essential for conception. Shukra Dhatu are responsible for spermatogenesis and oogenesis and expression of both primary and secondary sexual characteristics. I found a table. It shows the correlation of structure or entities as per Ayurvedic text with modern physiology. So the structures, the entities as per Ayurvedic text, Shukra Dhatvagni, Shukra Dhatu or Agni form, Agni element of Shukra Dhatu. So it can be correlated to gonadotropic releasing hormone, GnRH, that Madam and Sir were discussing about this GnRH. So the follicular stimulating hormone FSH and luteinizing hormone LH. And Shukra Dhatu in men sperm, testosterone, phenylethylamine, dihydrotestosterone, and androstenedione, adrenaline, dopamine, and serotonin, etc. They form the Shukra Dhatu in men. Then Stri Shukra in women, the secretion of Bartholin's, cervical and endometrial glands. Then Attava, it's a word that is correlated with the menstrual blood. After fertilization portion of Attava, Attava moving in upward direction. There was an explanation that after fertilization, that Attava, that menstrual blood, it moves in upward direction. It was mentioned in that article. I don't know anything about this. So I thought we need an Ayurvedic expert in our sessions to give the right knowledge. So we have so many doctors here, experts here. They have the allopathic base. So as our Guru Maharishi designed this Kayakalpa with the knowledge, the basis of Ayurvedic and Siddha medicine knowledge, we need these experts also in our forum to discuss and to attain the right conclusion about this SVF. So that estrogen, progesterone, oxytocin, and human chorionic gonadotropic hormone, they all comes under this Attava. Then Stri Shonita, it is correlated to ovum. So physical characteristics of Shuddha Shukra Dhatu. Acharya Charaka, Sushruta, and Vagva describe the physical characteristics of Shuddha Shukra Dhatu. The color of pure and the healthy Shukra can be compared to the color of crystal, milky white, liquid just like a viscid jelly, sticky, slightly sweet in taste, does not create burning sensation, more in quantity, madhugandhi, that's smelling like honey, thaila, shaudra, nidda, color like oil and honey, avishram without any putrid smell. Lastly, it has Phalvatha property, that is progenin capacity. Correlation of properties of Shukra Dhatu is given below. Shapta Kabha,
The seminal vesicle and mucus glands gives the semen a mucoid consistency. The shukla, that's white in color. The prostatic fluid gives the semen a milky appearance. Drava, liquid. Snigdha, unctuous. Pichila, viscid. Semen is composed of the fluid and sperm from the vas deferens, about 10% of the total. Fluid from the seminal vesicle, almost 60%. Fluid from prostate gland, about 30%. And small amounts from the mucus gland, especially the bulbocerebral glands. Madhura, the sweetest. So each seminal vesicle secretes a mucoid entity containing a copiousness of fructose, citric acid, and other nutrient substance, as well as large amounts of prostaglandins and fibrinogens. So Havidahi not produces burning sensation. Despite the slight acidic or prostate fluid, semen has a slight alkaline, a pH value of 7.2 to 7.5. That's approximately 7.5 due to higher pH and larger volume of fluid from the seminal vesicle. Bahu, abundant in quantity. Its volume is approximately 3.5 milliliter, 1 to 1.5 ml. A number of sperms is approximately about 35 to 200 million per milliliter. That's more than 15 million is normal. Ghana, the dense. Bahal, thick, and Guru refers to the heaviness. Each spermatozoon is composed of a head and a tail. On the outside of the anterior 2/3 of head is a cap called the acrosome. The tail of the sperm called flagellum. Palavatha invariably helps in procreation. Due to testosterone, a main character may be the property to viability, vitality, motility, number of sperms, and normal morphology of semen. The composition of semen: appearance is translucent, thick with a whitish tint, volume approximately 3.5 ml, pH is about 7.5, number of sperms 35 to 2000 ml, percent of motile sperm is more than 50, measured within 60 minutes of collection of the sample. Contribution by vas deferens is approximately about 10%, seminal vesicle 60, prostate 30, and bulbourethral gland minimal, approximately to 1%. So these are the things I collected. I could collect about the SPF when I search for SPF. But by doing Kayakalpa, we do Ashwini Mudra. So according to Maharishi and other Jnanis and the sages, the Ashwini Mudra strengthens the pelvic floor muscle. So Maharishi says that Ashwini Mudra could churn the SPF and makes the O just float over it. I couldn't find any reference to this, but with the knowledge that how the Ojas, Tejas, and Prana formed from the three doshas, we can correlate the SPF with the Ojas, the Shukra with the Ojas. As I find in an article some information about this Oja, Tejas, and Prana. So in that it was mentioned that reproductive tissue, Shukra Dhatu, provides support and nourishment for Prana, Tejas, and Ojas in the physical body. They can be considered as three aspects of transformed reproductive fluid. For this reason, celibacy is given utmost importance in yoga and Ayurveda. Ojas provide strength in general and nourishes all the body's tissues from within. Ojas is the power of endurance and ability to sustain us in all forms of exertion, both physical and mental. Tejas is the activated state of reproductive fluid when it is transformed into heat, passion, and willpower. In yoga, this force is necessary to enable us to perform transformative spiritual practices, like tapas.
Prana is the life-creating capacity inherent in the reproductive fluid. This aids in longevity and regeneration and stimulates the flow of prana through the channels, giving a deeper energy to the mind. Without the proper reserve of reproductive fluid, we will become deficient in prana, tejas, and ojas. Wrong or excessive sexual activity depletes all the three forces. So this is what I could collect about these prana, tejas, and ojas. So in that way, we can correlate this with the shukra dhatu. With the help of the ojas breath, the ojas is taken to the brain, to spine, and it is spread to all over the body. This is the expression we used to give in our Kayakalpa class. So we have to work more on it. I think to work more on it. So this is what I could prepare in this short period. So, so these are some of the references I have taken. So thank you, Valhavulam. Thank you for the opportunity given to present this to you all. Now I expect our experts' inputs. Thank you. Olga Valamudan. Valamudan, ma. Shanti, you've done a wonderful presentation. Long time, this comes as a whiff of fresh air, you know. Really, you touched the core of the issue, and that's what we are trying to find out also in these webinars. So you've done a very good job of finding out, and in such a short time. First, I want to congratulate you. Thank you, ma'am. And I want to say few small things. Yes, ma'am. Of course, our whole of our Indian system and the traditional Chinese system, they depend on the Panchabhutas, isn't it? So in Panchabhutas, we have the space first, and then the air, and the fire, and then water and the earth. So that's order from above, below. So the first two, air, space and air, that is called the Vata. Vadam அப்படின்னு சொல்றோம், but it is not a disease. It's Vata is an Ayurvedic term for energy. Okay. Like these are all energy. Air is an energy, isn't it? So, and then the next comes is a more solidified form of it, the Pitta. See, fire, and then the next one is the water. So fire, it is, we have three fires in the body. So the Kamagni, that is the reproductive fire, Jataragni, that is the digestive fire, and the Chittagni, that is the mental fire, or Chittagni or Jnanagni, we say. That is the mind also, it's got an energy to work, isn't it? So these three and the water in the whole body, that is called the Pitta. So when we say the digestive fire has become more, we commonly we say Pittam Jasti Ayirchi. So that is the one. And then the lower two, water and the earth, they were the base and thing, the more dense form of it, that is the kapha. So kapha அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து நெஞ்சு சளி அந்த மாதிரி தான் நினைக்கிறோம். kapha is அந்த மாதிரி அந்த mucoid substance, white mucoid substance is called kapha, and that is formed by the combination of the water and earth elements, and that is all over the body, lubricating the whole body. And then when it becomes smooth, then it leads to disease, according to TCM also, and that is in the lowest part of the body. So இது மூணுமே, and இதனோட மூணு subtle forms தான், they said air and spaceல இருந்து தான் பிராணா வருது நமக்கு. We know that சுவாமிஜி சொல்லியிருக்காரு, ஸ்பேஸ்ல இருந்து தான் பிராணா வந்து நமக்கு. So இந்த பிராணா வந்து it through the process of breathing we get in the prana, and the plants, they take in the prana also, but they make it into a useful form for us to eat, and then they give us. So inside our body, this food, the prana from the food and prana from the air, இது ரெண்டும் ஒரு chemical reaction ஆகிதான் it gives us the energy, and that chemical reaction produces heat and the energy. Any reaction, when it burns, it gives heat and the energy. So that energy is called the tejas. And then அதனோட அந்த பிராணிக் ஃபுட் வந்து நம்ம எடுத்ததுல இருந்து then sapta dhatus are formed.
ஸோ அந்த தாத்துல வந்து கடைசியா வந்தது வந்து 7 தாத்துஸ் வந்து சொல்றோம். 7th is the Shukra. You have done a very wonderful job of connecting on the இது, as I said, with the GNRA. That is my own perception also. And adula ojas only supposed to be the 8th dhatu. That is something finer than the. So as you see from the rasa to rakta and apdiye pogumbodhu everything becomes finer and finer. The most finer thing is the Shukra dhatu Shronita. Adrinoda essence one is the ojas. So this is the formation state. And then what we are doing by the yogic process is we are taking this ojas, we are reversing the process of making this ojas into tejas and then tejas into prana. So the prana goes into the whole body, and it supports the whole physical activity and the mental activity, and the brain functions are improved manifold. Ashtav Siddhi அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம பாடியில வந்து there are 84 billion brain cells இருக்கு, neurons இருக்கு, but they say only 10% is working. But when there is more and more prana going to the brain, more and more number of cells open so that you go into getting siddhis like telepathy, telecommunication, or knowing the future, and then altering the destiny itself. In the madri ellame varudhu. So it is a matter of opening up the sahasrara or increasing the functioning brain cells. That is made possible by increasing the pranic levels in the body. So that is why in the nature has given us from prana it gives tejas and ojas, and yoga makes ojas into tejas and prana and takes it up to the brain. So that is how the process of yoga works, and it's very nicely you have given it. And of course Shukra and idu vandu romba nalla sollirkinga. And I've been thinking all along that it is more like you have to correlate it with hormones. Adikapram with the finer fatty acids like omega-3 and omega-6 fatty acids oda correlate pananum, because these fatty acids they go and give a sort of fluidity to the body வந்து நல்ல easily move ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா we should have these fatty acids so that the hormones work properly, lubrication of the whole body moves very nicely and very கஷ்டம் இல்லாம ரொம்ப ஈஸியா every part of the body moves. அதுக்கப்புறம் அதனால வந்து your capacity to work, your function, everything becomes much better. So அது வந்து இது பண்ணணும். That is one point I wanted to say. And the other thing is நமக்கிட்ட இந்த இதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னா we should again connect it with the primordial oocyte ன்னு சொல்லுவோம். That is a girl child when she is born, அவங்க ஓவரியில வந்து 4 லட்சம் primary oocytes இருக்கு. அதுக்கப்புறம் that becomes அந்த primordial oocytes இருக்கு, அப்புறம் primary, அப்புறம் secondary அப்படியே வருது. அதே மாதிரி in men also they have cells called spermatids. So அந்த spermatids இருக்க வரைக்கும் அது function இல்லாம இருக்கும். pubertyல they start functioning. அப்புறம் every month a few oocytes form ஆகி அது decrease ஆகிட்டே வரும். spermatids அதே மாதிரி sperm ஆக மாறி அதுவும் கழிஞ்சு போயிடும். And when the stock is over, then you get into old age. And அது குறைய நமக்கு வந்து old age symptoms எல்லாம் வருது. அதனால இதை conserving the primary oocytes and conserving the spermatids, I think that is the secret of Kayakalpa, and that is how these things work. And that is by reducing the metabolism, by balancing the sympathetic and parasympathetic system. What we do is we reduce the metabolic rate of the body so that the cell multiplication is reduced. So because every time a cell multiplies divides, on the telomere one part of it is lost. So when the process is slowed down, the loss of telomeres are reduced, and then that is how it's an anti-aging agent. And romba nalla pannadam immortality adella varudhu. So we have to think about all this and connect this. And very nice. Thank you for a wonderful presentation. Thank you, ma'am. Thank you so much. And also, I thought of merging the concept of stem cell, ma'am. Stem cell பத்தியும் இதுல வந்து சேர்க்கணும்னு ட்ரை பண்ணேன். பட் எனக்கு அது கொஞ்சம் நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது மேம். ஏன்னா
ஆயுர்வேதால நிறைய சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு, எனக்கு அதுவும் சரியா கார்லேட் பண்ண கஷ்டமா இருந்தது மேம். Okay. Very good. ஓகே, தேங்க்யூ மேம். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். வெரி நைஸ் ப்ரெசன்டேஷன் சாந்தி. இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட், நீங்கள் திரும்ப அந்த ஸ்லைட் ஷேர் பண்ணுறீங்களா? ஒரே ஒரு ஸ்லைட் மட்டும் நான் அதை வச்சு உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறேன், கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ப்ளீஸ். ஓகே சார், ஓகே. இப்போது இதுக்கு முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்ணவர் கொடுத்த ஒரு சில ஃபீட்பேக்ஸ் லைக் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் போடணும், முடிஞ்ச வரைக்கும் ரெஃபரன்சஸ் வந்து அதே ஸ்லைட்லேயே வந்து கொஞ்சம் கீழே போடலாம், மோர் தென் 1 or 2 ரெஃபரன்ஸ் இருந்தால் 1-2 போட்டு கரெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஃபார்மேட் போடலாம். இந்த கைட்லைன்ஸ்லாம் வந்து இப்போ உங்களுக்கும் அப்ளை ஆகுது, நான் திரும்ப சொல்லலை. ஸோ அது நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் கேட்டுட்டீங்க. இந்த இது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்லைட்லேருந்து பேக் போங்க, முன்னாடி ஸ்லைட் போங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். போங்க, போயிட்டே இருங்க, நான் சொல்கிறேன் ஒன்று ஒன்றா. ஒரு டேபிள் போட்டிருந்தீங்க, அந்த டேபிள் இந்த டேபிள் இது மட்டும் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இது ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து ஏற்கனவே வந்து தேவி மேடம் சொன்ன மாதிரி வந்து we can see that you have traveled little bit more and there is more effort to that. That is what important. In the stage the thing what we are expecting is you should give as much of effort and as much of input as possible. We are not expecting everything to be correct and we are not expecting that there should not be anything wrong. That we are here to guide and help you. What we want all the presenters is give your maximum input, and I know the last 2 presenters mentioned about the 10 minutes. 10 minutes is the maximum time you will get in any national or international conferences. For example, in UK, England based conferences, the time is only 6 minutes. So you should get used to present within that 6 to 10 minutes time, which is difficult. You may have a lot of things, and especially in the feedback, if the person is giving feedback saying that you left it, then you will feel bad that, oh, it's because it's 10 minutes. If it's more than 10 minutes, I may have included it. So the aim is to give, and the precaution solvangla, you should be able to present it in a very concise manner, and you should revise it so that there won't be even a small extra word like is, was, as unnecessary thing. Every word you say for every slide is a nice measured manner. Use a timer and see whether it's 10 minutes. If it is going to 12 minutes, see how you can reduce the word without losing the main crux of the presentation. That's how you have to practice the presentation. But I understand some of you had very less time in the preparation of this. The word Shukra, if you see, is almost the meaning of the Shukilam, what the Swamiji used to say. If you see your whole presentation, if you replace Shukra with Shukilam, it's in Tamil, Swamiji used to say Shukilam and Thronidam. So for man and woman. So it exactly coincides with the same. And here it's very clearly in this table you are able to pick that the starting is from gonadotropin releasing hormone, and I mentioned in the previous presentation also about the follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. So they are all the main hormones from the pituitary. Devi madam also mentioned it, and from there we are getting the Shukra Dhatu in men, which is the secretion from the testosterone, which is the testosterone from the testes, which is the sperm, testosterone, androstenedione, adrenaline, dopamine, serotonin, etc. And then in women we have this you are mentioned as Shri Shukla. If you see the word, when they are typing in English, they may type like that. Shri is almost like Tiri. Tamil also, Tirisulam means 3. If you see the Tirisulam, 3, in the end there is 3. In English also it is 3, Three. So this Shri stands for 3, and Shukra there stands for Shukilam or Thronidam. Thronidam also, if you see, the thro stands for the word 3. And there are 3 glands: Bartholin gland, cervical gland, and endometrial glands. So now you can understand that the name itself has got a lot of meaning. So when you learn this kind of Ayurvedic based books, try to understand the letters and that word, try to divide it and see what is equivalent in Tamil, what Swamiji has mentioned. So Shukram means Shukilam,
Stronidam means 3 Shukra. That is what known as Stronidam in women. Even I'm not very good in saying it in proper syllabus, but once you hear Mangarishi's recordings, you can get the correct syllabus also. And Artava is the one where the menstrual blood which is coming down as a product every 28 days in a woman. But in case if the fertilization happens, then the Artava won't happen. Menstrual cycle won't happen, and that's why it's mentioned as Artava moving in upward direction, which is instead of the menstrual cycle coming out, the Artava, everything stays inside and becomes a good energy source for the fetus, and moving upwards means the uterus is growing with the fetus growing inside. And for that we need estrogen, progesterone, oxytocin, human HCG, which is chronic gonadotropin hormone. Oxytocin is very important labor hormone, which is the one which secretes, which constricts the uterus for the woman to have the normal labor. And for stimulating the labor also, only they will give the oxytocin drip so that the mother will have extra stimulation for the proper constriction of the uterus to have a normal labor. And so if you learn with this kind of understanding about the nomiculture, all the terminologies will be very easily understood. There is not much difference between Tamil and Sanskrit. Everything is almost same. Only there is a small changes here and there. And once you understand in this way, you can interpret Ayurvedic books as good as anyone. All you need to do is, what is that meaning? If it is 3 means, is there anything similar to 3 comes there? So the Shri Shukra, I just come across first time. I never read it before, but it's very clear. Shri means 3 glands. Shukra means Sukilam. In women, it is called as Thronidam. So try to understand in this manner. If you can send me this presentation and the references which you quoted, I can help you further to improve the presentation, Shanti. Nice presentation. Thank you. Okay. Thank you, sir. Actually, the word Stri in Sanskrit means it refers to the feminine gender. Stri, பெண்கள், like Srimati. ஸ்ரீமதி. அந்த மாதிரி ஸ்திரீன்றது பெண்ணை குறிக்கக்கூடியது ஸ்திரீன்ற வார்த்தை. ஸோ அதனால அவங்க ஸ்திரீ சுக்ரா அப்படின்னு போட்டிருக்கிறாங்க பேரு. டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட் இந்த சோனிதான்ற வேர்டு வந்து நான் மகர்ஷி சொல்லக்கூடிய ஸ்தோனிதம் அப்படின்னு சொல்வார் மகர்ஷி. அந்த சுக்கிலம் ஸ்தோனிதம், ஆண்களுக்கு சுக்கிலம்னும் பெண்களுக்கு ஸ்தோனிதம்னு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் இது எனக்கு புரிஞ்சது வந்து இந்த ஸ்தோனிதம்ன்றது மகர்ஷி சொல்லக்கூடியதோ அப்படின்னு இருந்தது. அந்த ஓவத்தை ரெஃபர் பண்றதா இவங்க இந்த கார்லேட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த ஒரு ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ்ட் இன் ஜேர்னல். நான் இதோட ரெஃபரன்ஸும் வச்சிருக்கிறேங்க ஐயா. ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து இதுதான் ரொம்ப நல்ல எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. இந்த சுக்ர தாத்து ஆஃப் ஆயுர்வேதா அண்ட் இட்ஸ் அஃபிலியேட்ஸ் இன் மாடர்ன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ரிவ்யூ, இதுதான் வந்து ரொம்ப இது பேஸ். இதோட கண்டென்ட் தான் நான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். நான் எந்த ரிசர்ச்சுமே நான் பண்ணல, இவங்க பண்ணதை எடுத்து ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெசென்ட் தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு நமக்கு ரெஃபரன்ஸ்ல. ஸோ நம்ம ஆயுர்வேதா நாலேஜும் நம்ம கொஞ்சம் இதுல வச்சாதான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த எஸ்பிஎஃப் பத்தியும் மகர்ஷி சொன்ன இந்த காயக்கல்பம் எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும்னு தோணுச்சு. ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது சார், இந்த ஆர்டிக்கல் பை சுதர் முல்லா அண்ட் ரோஷன் ராகேஷ். Just in the slides மட்டும் அனுப்புங்க சாந்தி, so that I can help you further and we can start writing an article out of it. Okay. I have. Thank you so much for your valuable inputs. So now doubt session. எனக்கு இதுல பத்தி ஏதாவது டவுட் கேட்டோம்னா எனக்கு எதுவும் சொல்ல தெரியாது. எனக்கு அந்த மெடிக்கல் நாலேஜ் எதுவும் இல்லை. நான் ரொம்ப எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிலாம் இது எதுவும் கொடுக்கல. நான் பண்ண ரிசர்ச் பார்த்த ரிசர்ச் இப்போ ரெஃபரன்ஸ் தான் எடுத்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நான் டாக்டர் பெருமாள் ஐயா, நம்ம இப்போ ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்லி முடிச்சுக்கலாமாங்க ஐயா? அம்மா வாழ்க வளமுடன். விஜய் வாழ்க வளமுடன்பா. ஐயா இன்னொரு மீட்ல இருக்குன்னு சொன்னாருமா. ஓ சரி. இப்ப பாத்துக்க சொல்லி சொன்னாருமா. விஜய் வந்துருந்தாரு. சரி ஓகே. சரி, இப்போ ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு நம்ம முடிச்சுக்கலாம். I request PhD scholar Vasmati to render the vote of thanks. Thank you, Shri. I would like to express my gratitude to all the esteemed delegates of the webinar for their presence and contributions to make
this webinar series a great continued grand success. And I extend my gratitude to our director, Dr. M.V.RABINDRANATH, Dr. Swathanthira Devi Madam, Dr. Shanmugavelu, Dr.Jeya Prakash, Dr. Anandhakumar Dhanasekaran for giving their excellent support and guidance, not only for the presenters and for all of us. I extended my thanks to the scholars who presented their PPTs. So it throws a lot of various knowledge into the Kayakalpa. And I thank Dr. Perumalaya, our director, for taking so much effort bringing in-depth knowledge in Kayakalpa philosophy. Every webinar, he is taking so much effort. And for that, I'm thanking him. And last but not least, I thank all our scholars who are attended the webinar. Parameshwari Madam and Shanti Madam for coordinating the webinar, and our IT department as well. Thank you, everybody. Thank you for your inputs. Thank you, guides. Thank you. Thank you very much. Welcome. Thank you, Ma. Now, we should also, I think we should thank PhD scholar Subhashini for designing the poster in every webinar. I take the privilege to thank her now. And also Vijay Kumar, the librarian from Aliyar. He used to start this Zoom meeting, and he stays throughout the meeting and conclude the meeting very well. So I should thank him also. Now, Ulaga Nala Vaalthu. Recording stopped. நடக்கட்டும் கல்லா
அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன். Thank you so much for attending, for participating in this webinar, and we shall meet in the next webinar. Thank you so much. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. வாழ்க வளமுடன். welcome Sandeep. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. Thank you very much for organizing nicely. Dr. Shanmugavelu sir, thank you very much. Swathanthira Devi ma, thank you ma. வாழ்க வளமுடன். Sir, very nice interaction. Sutharamurthy sir, and your presence actually. நான் தான் கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்டா இருக்க முடியல இன்னைக்கு. ஆக்சுவலி நீங்க ஆந்திர பிரதேசல இருக்க, நான் இன்னைக்கு சார் இன்னைக்கு நல்ல ஃபீட்பேக் சார். Thank you very much for all of you for organizing nicely. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் சார். சாந்தி ரொம்ப சந்தோஷமா அப்படி கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். வாழ்க வளமுடன். Thank you சார். வாழ்க வளமுடன் சார். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். சாந்தி வாழ்க வளமுடன் ஐயா. நல்லா இருந்தீங்கம்மா. அனந்தகுமார் சார் இருக்காரா? டாக்டர் சார் இருக்காங்க ஐயா, சொல்லுங்க ஐயா. சார் தேங்க் யூ சோ மச் சார். நன்றி ஐயா. நிறைய எங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு நீங்க இன்புட் இதே மாதிரி கொடுக்கணும். கண்டிப்பா ஐயா. நல்ல அருமையான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்க. we are very much happy. கண்டிப்பா ஐயா, என்னுடைய கடமை இது. நீங்க எல்லாம் ரொம்ப நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. என்னுடைய விருப்பம் வந்து அதே ஹார்ட் ஒர்க்கை இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாக எப்படி பண்ணி நம்ம வந்து இதை உலக மேடை கொண்டு போகிறோன்றது தான். உங்கள் அனைவருடைய ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். வாழ்க வளமுடன். சார் BMKYKKRFன்றது சுவாமி ஆரம்பிச்சு வச்சாங்க ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷனை. ஆமாங்க. அதோட பிரான்ச்னா இப்போ நம்ம வந்து WCSC விஷன் ஸ்கை ரிசர்ச் சென்டர். ஆமாங்க ஐயா. ஆமாங்க. இதுல வந்து ஆலியாருக்கு ஏன் வேதாத்திரி மகரிஷி குண்டலி யோகா காயகல்பா ட்ரஸ்ட்னு சொல்லி தான் ஆலியாருக்கு வச்சாங்க. ஆமா, ரிசர்ச் வந்து இப்பதான் நம்ம ரியலா கொண்டு போறோங்க. முதல்ல கொண்டு வராங்க. இது கடைசி இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்த பின்னாடி தான் நல்லா கொண்டு போறோம். அது எங்களுக்கு டாக்டர் சண்முகவேலும் சுந்தரா தேவி வந்தபடி ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு. இப்ப அனந்தகுமாரும் சேர்ந்திருக்கனால we are very much happy. I think நம்ம என்ன சாமிச்ச நோக்கத்துக்காக அந்த ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் வச்சாரோ அதை நல்லா நம்ம செய்யலாங்க. with all your help and guidance I think we will proceed further sir. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் சார். உங்களுடைய சப்போர்ட் எப்பயும் எங்களுக்கு வேணும் சார். கண்டிப்பாங்க ஐயா, அது என்னுடைய கடமை ஐயா. சார் தேங்க் யூ சோ மச் சார். உங்க இமெயில் ஐடி சாந்திட்ட கொடுங்க, நான் வாங்கிக்கிறேன். மெயில்ல அனுப்புறேன் லெட்டர். ஓகே சார். கண்டிப்பா ஐயா, நான் மேடம் கிட்ட சொல்லி நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட சொல்றேன். வாங்கிக்கலாம். இங்க நீங்க நம்ம விஷன் ஆபீஸ்ல வாங்கிக்கலாங்க. ரைட் சார். சரி சார். தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ. பரமேஸ்வரன். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் சார். தேங்க் யூ சோ மச் சார். வெரி கைண்ட் ஆஃப் யூ. வாழ்க வளமுடன் சார். வாழ்க வளமுடன்.